because she was really picking me up when I was falling, you know. I was not ready to invest my time on that child, even if I'm getting paid. So the attention or the ignorance you get is another level. So once I realized that, the funny thing is nobody explained to me this. I just came to know by the way people were treating me. You know, the kids were treating me, the teachers, the way teachers were treating me. How do you compare तपाईको आफ्नो सिप टाइमिङ र अहिले बच्चाहरुको टाइमिङमा? I think अहिलेको बच्चाहरु काफी privileged छ. So I think giving attention to your child and genuine attention to your child is very important. Parent भन्नेको मतलब यो होइन कि बच्चा जन्माइदियो बस, that's it. You know, the real parenting journey begins after the bacha is popped out. My tip is change with time, look around what's happening and try to adapt faster. If you don't know about it, why would you buy it? Or why would you recommend your friend that I have seen this role and I reconnect with this role because I have done this and this? Can you recommend me? It has been a tough journey, but in a different way. I would say, yeah. The reason I'm ahead is always because I'm very competitive. I think we as Nepali professionals need to stand out and put our footprint there in the leadership on the corporate world, okay? Globally. सबलाई लाग्छ नेपालीहरु सिर्फ यहाँ लेबर जब गर्न आइरहेछ. My next question would be, how long you will keep like moving up? नेपालमा छिटो, सजिलो र वैधानिक तरिकाबाट राम्रो एक्सचेन्ज रेटमा बिना कुनै ट्रान्सफर शुल्क पैसा पठाउन तथा सिटी एक्सप्रेसका कुनै पनि काउन्टरबाट नगद भुक्तानी र बैंक ट्रान्सफर गर्न मोबाइल एप्लिकेसन ट्याप सेन्ड तपाईले गुगलको प्ले स्टोरबाट र एप्पलको एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले पहिलो पल्ट पैसा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ र मेरो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईले 25 दिरहम्स एज अ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो मादल कोले बजान्छ? मादल त्यो आफै बज्छ दि। आफै बज्छ? लागिरहेछ कोही त होला यहाँ बजानेवाला। मादल त्यो आफै बज्छ, यता त्यो गिटार पनि आफै बज्छ दि। आफ्टर हाउ मेनी ग्लासेस रे नै राम्रो लाइक वाइब दिइरहेछ कि लाइक नेपाली वाइब, यु नो। इट्स गुड, इट लुक्स नाइस। त्यही त अब जस्तो माथि मैले त्यो राखिरहेको छु हैन, अनि त्यो त्यसले पनि मान्छेहरू यहाँ जुन गेस्टहरू आउनुहुन्छ नि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि कस्तो कहाँ गुम्बामा बसेको जस्तो, अनि त्यो पनि भयो। अनि प्लस फेरि यतापट्टि बुद्धको त्यो मूर्ति पनि छ। राम्रो गरेछ डेकोरेसन। अब कोला हायर गर्ने डेकोरेसन गर्न, दिस इज अलरेडी भेरी गुड। एउटा त्यो के भन्छ वाइब या एटमोस्फियर आउनु पर्यो कि इफ इट्स अलरेडी देयर डजन्ट म्याटर हाउ इट लुक्स, यु नो। के भन्छ यु सर्भ द पर्पस, द्याट्स इट। अनि एन्ड आई थिङ्क धुप के युज गरिरह होला भाइहरूले नि होइन, त्यो इट गिभ्स यु दिस फिलिङ के त्यो गरिरहेको हुन्छ बेला बेलामा। फेरि हाम्रो अनुपातलाई चाहिँ त्यो धुपको फेरि स्मेल मन नपर्दो रहेछ। अनि कहिले काहीँ रुममा आउनु भएको बेलामा हे त्यो निभाइहाल बन्द गर भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ फेरि त्यो धुपको बास्ना छ नि छुट्टै खालको एउटा आनन्द आउँछ क्या। यो त्यो वाला हो नि, त्यो स्यान्डल स्टिक वाला जो गुम्बामा लगान्छ नर्मली होइन, बिकज मैले लिएर आएको छु कि यो पालि। इट्स रियली गुड एक्चुअली। मसँग त्यो एउटा पाउडर पनि छ। त्यो पाउडर झन् त्यो जो स्टिक माथिबाट सरर छर्किदिनु पर्छ क्या। त्यो त्यति मेहनत कसले गर्छ यार? स्टिक इज अलरेडी इनफ। कसैले बहुत मेहनत गरेर त्यो स्टिक बनाछ, पाउडर किन It sounds like something else. Thank God. अझ त्यो डिफरेन्ट फ्लेभर ल्याउन लागि। Oh my God. कसैले कुछ मार्केटिङ गरेछ यसको पछाडि। हुन सक्छ त्यो पनि। दी वेलकम ब्याक टु हर्कस पडकास्ट। थ्याङ्क यू। कस्तो हुँदैछ दी हजुरको लाइफ? Life, I think, going amazing. And I think better than amazing in future. So, yeah. अब पहिला पनि अब हामी मजाले कुरा गरेको थियौँ दी होइन, त्यो बेलामा अब अलिकति बेसी चाहिँ हामी हजुरको लभ लाइफ होइन, हजुरको अलिकति पर्सनल कुराहरू हामीले बढी कुरा गरेका थियौँ। योपालि पनि अलिकति हजुरको चाहिँ थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बाट सुरु गरौँ कि दी, के भन्नुहुन्छ? As you say. Let's say raised in India होइन, अनि मेरो मम चाहिँ इन्डियाको हो, देहरादुनको, अनि मेरो ड्याड चाहिँ
भैरुवातिर नेपालको हो. So the way they met is देहरादूनमा बहुत ठुलो स्कुल थियो त्यतिखेर, which was one of the famous school, गोर्खा स्कुल. ए ओके अनि धेरै जस्तो नेपालको मान्छेहरूले त्यो स्कुललाई बहुत ही एट द्याट टाइम वान अफ द रिनाउन्ड स्कुल मान्ने थियो अनि आफ्नो बच्चाहरू केटाहरू खास गरी पढाउन त्यहाँ पठान्थ्यो. त मेरो ड्याड त्यहाँ पढ्नु भइरहेको थियो त्यतिखेर. अनि देहरादूनमै 39 GTC थियो, विच इज लाइक अ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर फर इन्डियन मिलिट्री. अनि मेरो बाजेको घरमा बस्नुहुन्थ्यो, मेरो नाना बाजेको घरमा मेरो ड्याड. अनि त्यतिखेर मेरो नाना बाजेले चाहिँ यो केटालाई म आफ्नो जवाई बनान्छु. So that's how they met basically. Yeah? And that this is the reason I'm raised in India. अनि मेरो ड्याड इन्डियन मिलिट्रीमा हुनुहुन्थ्यो. सो म इन्डिया भन्दाखेरि देहरादून मात्रै होइन, आई हेभ बिन टु राजस्थान, बनारस, क्यालकाटा, सिलिगुडी. बाबा जता त मुभ हुनुभयो उतै नर्मली 2 या 3 सालको हुन्थ्यो पोस्टिङ. 2 या 3 साल एभ्री 2-3 years you have to move with your parents. तर यो यसमा चोइस पनि हुन्छ बिकज कति मान्छेहरूले के गर्ने थियो, फ्यामिलीलाई नेपालमा राख्ने थियो अनि दे युज टु बी इन जहाँ पनि पोस्टिङ छ वहाँ पर. इफ यु डोन्ट वान्ट टु किप यर फ्यामिली विथ यु देन यु क्यान चुज द्याट. बट मेरो ड्याडले ही अप्टेड टु टेक अस वेयर एभर ही गो. ओके, सो देन आई डिड माई ग्रेजुएसन अनि मास्टर्स देहरादूनमै. मेरो नानी बजीको घर, नानी बजे भन्नाले मेरो ममको घर त्यहीँ थियो. सो त्यहाँ पर गऱ्यो पढाइ सबै अनि इन्टर्नसिप पनि त्यहीँ गऱ्यो. सो देहरादूनको एटमोस्फियर यस्तो छ, लाइक भेरी रिसेन्टली आई वेन्ट देयर. वेन यु गो टु अ एयरपोर्ट एन्ड यु डोन्ट सी अ एड अफ अ कार or a perfume or a brand and you see a poster of a school, you're like, yeah, I landed in Dehradun. So it's very famous for education system and very good schools. So वहाँको एटमोस्फियर यस्तो छ, इट हेज कम्पिटिसन इन इट बट अल्सो लाइक इट अटोमेटिकली मेक्स यु समबडी हु विल बी लाइक आई वान्ट टु डु समथिङ. त्यस्तो एटमोस्फियर थियो कि वहाँ हर बच्चाको. सो वेन आई वाज इन 11th grade अलरेडी, त्यतिखेरै मैले जस्तो ट्युसन्सहरू लिन्थ्यो स्कुलको, नेबरहुडको बच्चाहरूको फर पकेट मनी, एक्स्ट्रा पेट्रोलमा डाल्न छ, स्कुटीमा डाल्न छ, फ्रेन्डलाई गिफ्ट दिन छ होइन. अब कति मम ड्याडलाई कति परेशान गर्ने भनेर. So I used to do a lot of tuition, but after first year in the college, मलाई realize भयो tuition यति धेरै मान्छेहरू बच्चाहरूको, you have a smart child and you have a dumb child. That's the truth. So as a teenager you don't have a patience के. So and always you cannot get a good child. के हुन्थ्यो जो बच्चा धेरै वीक छ उसको पेरेंट्स विल कम रिपीटेडली टु यू कि अरे 1 घन्टा और पढ़ाई दो, 2 घंटा और पढ़ाई दो, आई विल गिव यू डबल, आई विल गिव यू ट्रिपल. बट यू एज अ टीनेजर डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच टाइम ऑन देम के. सो आई रियलाइज्ड आफ्टर completing my school that I can actually do a job rather than doing a tuition all the time. So I stopped tuitions, but there was a time when people were literally मेरो नानी बजेको घरमा कि प्लिज उसलाई भन्न पढाइ दो भनेर. सो हजुरको राम्रो थियो होला नि त, पढ्ने पढाउने टेक्निक हुन्छ नि एउटा स्टाइल अथवा चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई. आई थिङ्क आई वाज फेमस, फेक न्युज भन्छ नि. सो मेरो लाइक नानी बजे मेरो आन्टीहरू, मेरो ममको बहुत सिस्टर्सहरू थियो, उनीहरू सबले भन्ने थियो मेरो घरको नाम नीति हो. सो भन्ने थियो हाम्रो नीति त फर्स्ट आन्छ, रिजल्ट आउनुभन्दा पहिले ऊ फर्स्ट आन्छ. इट वाज सो मच spreaded that everybody used to think that I'm very bright. आउँथ्यो पनि त्यस्तै होला नि त फेरि, कहिले आन्थ्यो, but I think it was too much more than the reality. So तब नेबरहरूको मान्छेहरू धेरै जस्तो आन्थ्यो कि ओके यु नो ट्युसन पढाइदो. But at certain point I stopped and I remember एउटा कर्नल थियो, उसले like her wife came, he came to tell me कि प्लिज घरमा आएर पढाइदो हाम्रो बच्चाहरूलाई. And unfortunately their son was not that smart, let's say. Okay. हजुरको क्याटेगोरी मिट भएन. Like of course I have to give benefit of the doubt कि म टिनेजर थियो होइन, म पनि यङ थियो, यङ adult. So I didn't had that patience. I wish I had that time, but I did not. So and then मैले के गरेँ कि यस्तो सानो जबहरू प्रोजेक्टहरू खोज्न सुरु गरिदियो. And that was the time my first job that I ended up with was a teacher. So अरू पनि कम्प्युटर्समा धेरै पढिरहेको थियो त्यतिखेर, कम्प्युटर्सको बुम थियो कि IT is the next thing भनेर के. So the story is like this.
I had a good best friend. He wanted to do MCA. And I wanted to do MBA. Okay. अनि हामी दुईले एकअर्कालाई कन्सल्ट गरेर भन्यो कि ओके के गर्ने कसरी गर्ने हैन अनि we both went to an institute which was famous for MCA, one for MBA. Okay. But in the end, we both did something else. He did MBA, I did MCA. Reverse. So yeah, so it was like, but it happened because our interests changed, and also मेरो लागि मेरो इन्ट्रेस्ट चेन्ज भयो किनकि मैले आइटीको बारेमा धेरै स्टडी गरेँ एन्ड इट वाज द नेक्स्ट थिङ रियालिटी वाज द्याट हाम्रो टाइममा नि एन्ड उसको डाइरेक्सन यसले चेन्ज भयो किनकि उसको ड्याड कसैसित भेट्यो जसले भने कि एमबिए इज द बेस्ट थिङ सो हामी दुइटैको डाइरेक्सन चेन्ज बिकज अफ इन्ट्रेस्ट अर बिकज अफ द डाइरेक्सन फ्रम द पेरेन्ट के सो एट द्याट टाइम एमसिए गर्दाखेरि नै जो इन्स्टिट्युटमा मैले गरिरहेको थिएँ दे वर प्रोभाइडिङ रियली गुड इन्टर्नसिप अनि मेरो इन्टर्नसिप फर्स्ट इन्टर्नसिप वाज इन सर्वे अफ इन्डिया जो कि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो जसले सो कल्ड डिजिटाइजेसन अफ म्यापिङ गर्छ सो फर इक्जाम्पल गुगल म्याप जो तपाईँले देख्छ नि अहिले इट युज टु लुक लाइक द्याट द्याट इज वाट अगर तपाईँले नर्मल क्या भन्छ यो गुगल अर्थको देख्ला नि पिक्चर इट्स द्याट काइन्ड अफ इमेजिङ अनि त्यसलाई तपाईँले डिजिटाइज गरेर गुगल म्याप जस्तो देखिने बनाने सो द्याट इज वाट वी युज टु डु कति सालको कुरा यो कुरा हो 2003 अराउन्ड 2002 2003 को कुरा हो सो इट वाज भेरी गुड इन्टर्नशिप त्यो बेला मैले वर्ड एक्सेल पढ्दै रहेछ सो हामी काफी आगे थियो अनेस्टली व्हेन आई सी माई मार्कशीट अफ एमसिए त्यसमा लाइक 80 भन्दा तल कसैमा छैन तर यु आस्क मी इफ आई नो एनिथिङ आई नो नथिङ के पढे त्यतिखेर मलाई कुछ थाहा छैन सो किनकि अब छुट्टी भी गो एन्ड IT is such a field where you need to keep yourself updated and momentum rakhirana zaruri cha, otherwise you can get outdated very fast. And that's what happened to me. My focus changed, so whatever I studied was like basically it never existed kind of thing. Okay. So after that internship yahan Dubai ma I was like, okay, let's try opportunity. यहाँ पर के छ कस्तो छ अनि I heard that यहाँतिर opportunityहरू पान्छ. This is a world where you can get opportunity easily. Yeah, and Dubai is the place to go for. That's what I heard. True. Yeah. So I came on visit visa, and my crazy story is त्यतिखेर पेपर वाला भिजा चल्ने थियो. If you remember, orange color को printed हुन्थ्यो नि त्यो चल्ने थियो. So, कसैले मेरो visa जमा गर्यो, but that visa didn't reach the visa desk. Okay. In the airport. Okay. So I spent one night in the airport. 2 days, one night. कुन airport मा? Dubai airport मा जो पुरानो वाला थियो. It's my first international trip, एक्लै, and I was around 22 something. Yeah. I know I was not 23 yet, but maybe almost 23. But somewhere there. Yeah. Let's say. Let's keep it that way. So I landed and they said you don't have visa. And त्यतिखेरको rule के थियो, if you don't have visa, they put you in a waiting area. जहाँ बाहिर पुलिस हुन्छ basically, अनि they put everybody and they wait for the visa to arrive. Okay. So त्यतिखेर नै फेरि पब्लिक हलिडे एन्ड विकेन्ड एन्ड ब्ला ब्ला तो एक दिन मेरो स्किप भएर one night 2 days I had to stay there. Next day my visa came and I got out. त्यतिखेर मसँग एउटा ठुलो रुमाल थियो. I don't know why I kept that huge रुमाल. त्यही चाहिन्छ भनेर होला. ब्ल्याङ्केट बनाएर सुतेको त्यतिखेर मलाई याद छ बिकज इट वाज सो कोल्ड इन द एयरपोर्ट अनि म त अब देहरादूनबाट नो किनकि मेरो पेरेन्ट्सले त्यतिखेर मलाई पैसा दिएको थियो. दे अलरेडी ब्याक मी अप कि तिमीलाई पैसा चाहिन्छ होइन एयरपोर्टमा कहाँ खाना किन्ने हो के किन्ने हो त्यो द्याट वाज इजी. बट वान अफ द एक्सपिरियन्स आई रियलाइज इज नट एभ्रिबडी ह्याड द्याट काइन्ड अफ अपर्च्युनिटी. सो मैले यताउता अब हेर्दा अरू नेपाली केटीहरू धेरै थियो त्यहाँतिर नि होइन. अनि मेरो ममले एउटा तपाईँलाई थाहा छ फिनी नेपाली एउटा फिनी भनेको एउटा त्यो पनि एउटा रोटी जस्तो हो कि सुगर हुन्छ फ्राइड एन्ड सुगर हुन्छ टपमा कि सुगर डालेको त्यो फिनी मलाई बहुत मनपर्ने थियो. त त्यतिखेर ममले मेरो हातमा मेरो ब्यागमा जो थियो ह्यान्ड क्यारीमा त्यो फिनी पठाएको थियो एन्ड आई सेयर्ड द्याट विथ अल द नेपाली गर्ल्स विच वर देयर के बिकज दे डिडन्ट ह्याड मनी टु बाई फुड. So for me it was like a bit like
यो कस्तो हुन सक्छ कि तिमी यहाँ आयो तिम्रो पास कुछ छैन, you know. So at the same time, I was buying like a phone charging card, you know, calling my dad, telling my mom what's happening, you know, and like doing whatever I like, you know. They were That time not. तपाईँलाई चाहिँ you didn't have any kind of feelings like म किन आएछु यहाँ भनेर त्यस्तो खालको फिल त भएन है? Nahi, किनकि I think I was too young and too positive. Okay. So that didn't happen. But I remember the only difficult part was the jado ke airport ko jado and that rumal. I cannot forget. Itti pisko rumal le, how much warm can it give you? It's just a feeling, ke? It's not making you feel warm, but it's just the feeling, comfort of having something. So that's the part that I cannot forget. You said before you have that positive vibes, हैन? त्यसले गर्दा पनि होला सायद. Possibly. जब young हुन्छ त positive हुन्छ because जिन्दगीको झापड परेको गर्नु. Yeah. तर त्यस्तो छ हजुरको त्यो भन्दा अगाडि त्यस्तो लाइफमा त्यस्तो मतलब त्यो स्ट्रगल लाइफ त्यस्तो दुःख गाह्रो त थिएन नि है? Few, I would say few, but as I said, when you're young, you are always thinking on the positive direction and you have that energy and strength to go for it. Okay? So, for example, just the school ko time ma aba mero jo just the schooling bhayo, you can imagine. Hamero यस्तो जग्गामा रहछु जहाँ पर कि if you go to the play area, park मा जस्तो जान्छ नि normal, अब त्यतिखेर त play area भी भन्ने थिएन park मा, हैन जहाँ झुला हुन्छ, यो के भन्छ त्यो slide हुन्छ, चिप्लिनको लागि monkey bar हुन्छ हैन, normal public park. So राजस्थानमा I remember every time we used to go in the park, बाकी बच्चाहरू खेल्न छोडेर हामीलाई हेर्न लाग्ने थियो म र मेरो बहिनीलाई. किन? Because we looked so different than them, you know. Specifically राजस्थानमा त्यो बहुत भयो हाम्रो पास, you know. किनकि तिनीहरूले they have like that place where we were at that time. तिनीहरूले हाम्रो उनीहरूको अलावा अरू टाइपको मान्छेहरू देखेकै थिएन. So they found us unique के. अनि many places like अब त बुलिङ भन्छ. त्यतिखेर त बुलिङ भन्ने पनि थिएन. त्यतिखेर जस्तो you know आँख क्यों बंद है? तुम्हारा नाक का है? You know, यस्तो कि आँख खोलो यस्तो. We went through that all के so in childhood अनि अर्को these are just like normal, you know, kids doing kid stuff. I think when I was in around 9th grade ma, त्यतिखेर was the time, even 7th grade I would say, जब म कलकत्तामा थियो, that was the time जस्तो कलकत्तामा के थियो 99% of the population in the class is Bengali. अनि बेङ्गालीहरू कस्तो हुन्छ नि एकदम कट थ्रोट कम्पिटिसन कि तिमी मेरो बहुत जिग्री होला, but if you're going to win over me, you know, forget about it, you know. So त्यहाँतिर पेरेन्ट्स पनि बहुत कम्पिटिटिभ हुन्थ्यो, बच्चाहरू पनि बहुत कम्पिटिटिभ हुन्थ्यो या. सो म यस्तो क्लासमा थियो जहाँ पर कि देयर वर ओन्ली 3 नन बेङ्गाली हैन, अनि 2 जना बिहारी थियो, एउटा म थियो. सो टिचर्सको क्याटेगोरीमा हामी एकदम ताला हान्थ्यो कि इन्ट्रेस्टमा, लेट्स से या. सो त्यहाँ टिचरको अटेन्सन पाना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट. त्यस्तो केही फिल त हुँदैन थियो? आई युज टु गेट भेरी एङ्ग्री एन्ड आई वाज नट एबल टु एक्सप्रेस इट, यु नो. किनकि त्यतिखेरको त्यो ट्रुथ हो. त्यतिखेरको पेरेन्ट्सहरूलाई दे डोन्ट हेभ अवेरनेस कि बच्चालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ. नट एभ्रिबडी नोज, अल्सो बिकज फ्रम वेयर दे आर कमिङ फ्रम होइन, उनीहरूलाई त्यही थाहा छ जो उनीहरूलाई पाएको छ. सो आई वाज नट एबल टु लाइक अहिले यस्तो मेरो छोरीको साथ होला त सी विल कम टु मी, सी विल लाइक सेयर इट विथ मी कि टिचरले मेरो साथ यस्तो गर्यो, दे डिडन्ट पे अटेन्सन टु मी और वाट एभर या. बट त्यतिखेर मैले आई वाज नट एबल टु एक्सप्रेस इज दिस टिचर इज अनफेयर टु मी, नट लिसनिङ टु मी. त्यो बेलामा सायद कमाइले गर्थ्यो होला त्यस्तो, सबैलाई त्यो कसैलाई पनि हुँदैन थियो कि त्यो खालको, मतलब माइनोरिटी गर्न सक्दैन थियो. आई विल से माइनोरिटी विल डु दिस टाइप अफ, माइनोरिटी विल फेस दिस. सो मैले जस्तो भने नि 99% बेङ्गाली छ. You cannot control that because you are in an area where one type of people will be more, right? So this minority people will face it. Now, how do you manage it is a different thing. Yeah. So the time there were teachers who were ignoring me intentionally. There were teachers who were paying attention to me intentionally. Yeah. So that kind of helped me always, always. So just mero this is a truth. Mero English teacher jo thyo, jo ki mero class teacher thyo. 100% objective, ignore me. Yeah. Doesn't matter what. She's like, isko kuch ho na sakte na, let it go. Yeah. Because also they knew that I'm not getting similar parental support on competitiveness as the other kids. Because bacharu ko
mom, dad, if it's like a doctor, engineer, you cannot compare the same guidance that I will get from my parents. Yeah. So, but at the same time, mero science ko teacher theo, she was fully focused on me. And I used to get better marks in science than in English. जबकि मेरो English strong थियो, है ना? That I never used to get the same, let's say, outcome, because my interest to science increased because of the teacher who was paying attention to me. So I think that's why I always say that it doesn't depend on which school you're going. It doesn't depend on which country you are going in school. It only depends on the teacher. You never have been like any kind of situation like यसलाई त म गरेर देखाउँछु भन्ने त्यस्तो खालको feel. Yes. That teacher, 7th grade को जो त्यो teacher थियो, उसले मलाई भने थियो कि तिमी उसले उसको आफ्नो तरिकाले उसले मलाई भने थियो कि you won't be anywhere. है ना? So when I shared this story with some of my friends, they were like, you should go there and meet her. Exactly. And actually, very recently, I found a picture of her in the staff room, a teacher room. And it brought so many memories back for me of those days when she was ignoring me, busy ignoring me. And it's definitely... Still हुनुहुन्छ? I don't know if she's still there or not, but it's a very old picture of the teacher's staff room, And I was like, oh my God, this picture brings so many feelings back for me. Okay? Is there any teacher in your schooling or college life? हुन्छ नि यो मान्छेले चाहिँ मेरो लागि धेरै गरिदिएको थियो. Yeah. Many teachers like that. Many. I would say the main was this science teacher, because she was really picking me up when I was falling, So, जब कोही पनि यस्तो हुन्छ जस्तो मैले भने नि, when I was a teenager, I was doing tutoring. I never paid attention to or wanted to pay attention to child who is like not capable. Yeah. या एउटा level मा छैन. I was not ready to invest my time on that child, even if I'm getting paid. Right? With a teacher law, when there are like, 30 students and one is failing, why would you pay attention to that one child, when you're getting easily the result from the other 30, right? So I really like remember her all the time, because she did it when I was very young. I was in 7th grade. You're very young at that age, The कति छ chances कि तिमीले यो बच्चा माथि invest गर्ला और यो बच्चाले कुछ देला तिमीलाई. What are the chances नि? It's too risky. So I feel like मतलब once you're bright, every teacher will pay attention to you. That is another fact. Because after 7th grade, after this teacher really supported me, whichever state I moved to, I was one of the top kids. So Calcutta ma literally when I entered, त्यहाँको सिस्टम के थियो त्यो स्कुलको त्यतिखेर your roll number जस्तो तपाईँलाई थाहा होला स्कुलमा रोल नम्बर हुन्छ हर बच्चाको नि सिरियल नम्बर रोल नम्बर तपाईँको र्याङ्किङ हो कोही स्कुलले यस्तो गर्ने थियो कि which is I think a very brutal way to put people into that हैन मेरोमा पनि थियो त्यस्तो सो कलकत्तामा त्यस्तो थियो अरू कोही स्कुलमा मैले एक्सपिरियन्स गरेन तर त्यहाँ चाहिँ त्यो के भयो म आयो टर्मको बिचमा अनि नर्मल्ली अगर मिलिट्रीको बच्चा छ या त आर्मी स्कुलमा जान्छ कि केवीमा जान्छ होइन केन्द्रीय विद्यालय बिकज टर्म सब कुछ कौन सा चैप्टर कौन सा महीनामा हुन्छ कौन सा हफ्तामा हुन्छ द्याट्स लाइक designed for military kids के हैन so when I entered मेरो अब they will not rank me in the middle of the year yeah so automatically I was the last kid in the class now everybody doesn't know about it right when they come to the class what they see is your last rank bacha so the attention or the ignorance you get is another level so once I realized that ki the funny thing is nobody explained to me this. I just came to know by the way people were treating me. The kids were treating me or the teachers, the way teachers were treating me. And next class I was 14, rank 14. So this baad bhawi like okay, you need to do something about this, I realized. So it was brutal. Honestly, I don't think it's the right way to rate kids because I really saw the difference in how even your classmates treat you. It's very different, But at the same time, there were classmates who were also kids, my age kids, who were very kind to me, who were very nice to me, always asking for, like taking me for lunch or playing with them and all that. So there are always good human and bad human. Let's say I saw it that way in teachers and in my classmates. त्यो बेलाको अब हजुर स्टुडेन्ट हुँदा र हैन अब अहिले त हजुरको दुईटा छोरी हैन
हाउ डु यु कम्पेयर तपाईँको आफ्नो टाइमिङ र अहिले बच्चाहरूको टाइमिङमा? I think अहिलेको बच्चाहरू काफी privileged छ because to begin with they have parents who will listen to them, you know, and I think in a way they are too protected, but I think it's for the good, yeah. तर मलाई लाग्छ उनीहरूको पास बहुत opportunity छ to open up कि every parent these days asks कस्तो भयो क्या भयो, do you have a problem? पहिलाको कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो टाइमको कि you say first of all they will not know you have a problem. And if you have a problem, it's because of you. You need to change something in you, you know. So I think अहिले क्या छ भने parental support is quite high in terms of privilege. बच्चाहरूलाई काफी ज़्यादा छ. So they definitely have a better future. And it's normally, as I said, you know, parents will give their kids what they got. You know, what they received. अहिलेको त हो नि, एकदमै हो नि. जस्तो अब हामीलाई स्कुल पढ्दाखेरि अब त्यो अरू एक्स्ट्रा त्यो एक्टिभिटिजको लागि पैसा माग्ने सामान त्यो जुन चाहिने कुरा माग्ने भनेको त नो वे. No way, yeah. Just study. ओन्ली एउटा पेन, अब स्कुलमा चाहिने पेन, नोटबुक, कपीहरू होइन, त्यति मात्रै हो क्या. अपार्ट फ्रम द्याट केही पनि पाउँदैन थियो होइन. एउटा कपडा जुन नयाँ कपडा हुन्थ्यो त्यो त दसैँको बेलामा पाउँथ्यौँ हामीले. दसैँको बेलामा त्यो पनि स्कुल ड्रेस. True. Most of our life is similar भन्ने अब त्यो हुन्थ्यो. अनि जस्तो अब अघि हजुरले बच्चाहरूको कुरा गर्नुभयो नि होइन, मेरो केसमा चाहिँ मेरो आमा एकदमै स्ट्रिक्ट. अलिकति यताउता दायाँ बायाँ केही अलिकति नराम्रो काम गऱ्यो भने पिटिहाल्नु हुने है, लट्ठी लगाएर हानिहाल्नु हुने आमाले. अनि कहिलेकाहीँ अब जस्तो साथीहरू त अब झगडा हुन्छ नि त, झगडा भयो भने उल्टै पिट्ने क्या आमाले हामीलाई. आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यो मान्छे नराम्रो छ आई नो, तर म त्यसको बच्चालाई त गएर पिट्नु सक्दिनँ, गाली गर्नु सक्दिनँ नि त. बिकज इफ आई डु द्याट वान होइन, उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ मलाई पछि फेरि नराम्रो सोध्छ. त्यो हो भने हामी प्यारेन्ट्सको बिचमा फेरि कन्फ्लिक्ट आउँछ. सो बेटर आई विल बिट यु. सो फ्रम नेक्स्ट टाइम यु विल नट मिट द्याट गाई and then situation will not happen. Connect with the person again. Yeah. It's a good concept actually. Maybe I should apply this. Very good strategy. Seriously, यस्तै गर्नुहुन्थ्यो म आमाले त. अनि त्यो धेरै जस्तोले यस्तै गर्ने थियो होला मलाई लाग्छ. त्यही त अब मैले आफ्नो लाइफमा मैले जस्तो लास्ट टाइम मैले भाइलाई भनेको थिएँ मार खाएको आफ्नो पेरेन्ट्स भरि द फर्स्ट टाइम एन्ड द ओन्ली स्ल्याप वाज व्हेन आई took my husband to meet my mom. That was the only time I got a slap, and a very huge slap, which I will never forget. So, but during like growing up, childhood, the way she used to like हमला कसरा punish गर्ने भन्दाखेरि त्यतिखेरको कन्सेप्ट यो थियो punishment is the best lesson जस्तो के हैन. So त्यतिखेर धेरै चाहिँ ह्युमिलिएसन के थ्रु ह्युमिलिएसन. त मलाई एउटा दुईटा चिजहरू कस्तो याद छ भने जस्तो अब मिलिट्री क्वार्टर्समा कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको नेबरहरू एभ्रिबडी नोज इच अदर, माथिको फ्लोर तालाको फ्लोर, पिपल आर कमिङ गोइङ यु नो. सो नर्मली के गर्नुहुन्थ्यो, हामीले के गल्ती गऱ्यो भने ममले हामीलाई बाहिर खडा गरिदिनुहुन्थ्यो, ढोकाको बाहिर के. एन्ड पिपल पासिङ बाई दे विल बी लाइक ओ बेटा क्या हुआ भने मुझे पनिशमेंट मिला है. उनको तो oh my god, that's it, humiliation, you know, direct humiliation. तो हाथ उठाने को जरूरत पड़ने थी ना. For us that humiliation was already enough के यो गर्ने ही ना. And for the fact हामी यति चकचके बच्चा भी थिए ना, तर हामी पनि मेरो मम पनि काफी स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो. अनि हामी बहुत ही डिसिप्लिन इन्भाइरोमेन्टमा बसेको बच्चाहरू हो. लाइक कहिले जस्तो मुख खेलाने, जस्तो अहिले मेरो सानो जो 10 years old छ ऊ कति डिबेट गर्छ हामीसित होइन, कति रिजनिङ गर्छ. यो नगर्यो भने ओके बट वाइ भन्छ होइन. त्यतिखेर त्यस्तो रिजनिङ मैले गरेको भए नि म अहिले बाटोमा हुन्थ्यो. डेफिनेटली दे वुड हेभ अबेन्डन मी लङ टाइम ब्याक के. किनभने हाम्रो त्यो टाइमिङमा त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो नि त. एक्ज्याक्टली. अनि अब फेरि हजुर त यहाँनिर अब के भन्छ फुल टाइम जब गर्ने मान्छे होइन, अब एज अ प्यारेन्ट होइन, हाउ डु ह्यान्डल द सिचुएसन्स, वर्क, फ्यामिली, किड्स, husband? So it's a very interesting question, especially considering we are millennial parents. So as I was saying in the beginning, that we are the generation that have seen
situation without any internet and with the massive influence of internet. के, है ना? So मेरो के छ भने I try to keep a balance. I have heard from people that there's nothing called work-life balance. But just the one thing that I like to do with my daughters individually is म उनीहरूको साथ कहिले कहिले बाहिर जान्छु. Maybe there is just going to the supermarket or maybe just going for a breakfast with them to their favorite place, है ना? तो एउटा एउटा छोरीलाई लिएर जान्छु and I tell my husband also to do that because what I have noticed is जस्तो मेरो ठुलोवाला नि will not open up easily when we are in a bigger crowd, yeah? But when she has full attention of mine, she will tell me things that she has not told me since ages, okay? And the interaction is at different level. True. So always when I come back after having this time with my daughter, I have a lot to tell my husband. अरे यस्तो भन्यो उसले मलाई हैन, and like what she's thinking, what she has been doing, and what she have been planning, what she has been observing. Like for example, मेरो daughter, मेरो ठुलो वाला छोरी, who is now 14, she's a crazy reader. Book like 8 सालको हुँदाखेरि उसले यति मोटो मोटो बुक पढ्ने थियो already, volumes and all के. So I knew about her that she gives Goodreads भनेर कोही छ app छ कि कोही book like readersहरूको लागि कोही website छ something where उसले review लेख्छ हर bookको बारेमा. So त्यो मलाई कसरी थाहा भयो भने once when we went for like outing together 1-to-1 के हाम्रो तब उसले भन्छ यो अथरले कुछ ज्यादै elaborate गर्छ. Okay. So you know she's telling me all about authors and कस्तो टाइपको बुक लेख्छ उसले और उसलाई त्यो अथर किन मन पर्दैन, त्यो अथर किन मन पर्छ, अनि अरू मान्छेहरूले क्या कमेन्ट्री गर्यो and what is her comment about it. So I came to know, I felt like, okay, this is a new you. I didn't knew this side of you. So I think giving attention to your child and genuine attention to your child is very important as a parent. And as a partner also, of course, you need to pay attention to your partner and give your partner a genuine time, you know. True. So like every morning me and my husband go for a walk for like 1 hour. मेरो यस्तै 6-7 किलोमिटर हिँड्छु normally, है ना? And at that time we talk about a lot of things. Okay. So that is like our time where we interact a lot. So that helps my husband and me realize we have our undivided attention to each other, you know. जरुरत छैन कि डेट मै जानु, like the fancy style गर्न जरुरी छैन, but you need to have your time also. So main important thing is the timing. Yeah, genuine timing. It doesn't mean every time go watch a movie together. What you need is that undivided genuine attention to each other, whether it's to your child, because I feel like whenever my elder one realizes that this is my time with my mom, she opens up in a different way, you know. I don't even need to investigate. Like normally के हुन्छ घरमा बस्यो भने बताऊ मलाई क्या भयो, आज क्या भयो स्कुलमा, you know, what did your friends say, did you know anything special happen? She doesn't open up. She's like everything is fine, you know. But जब we go separately, then she is talking and talking and talking forever, and I like that part, and I can feel the difference, you know, why it's happening. So when you are talking about the timing, right? You as a भोलि त अब एकदमै अब अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो म्यासिभ एक्सेस अफ इन्टरनेट होइन, हाम्रै केसमा पनि त्यस्तो हुन्छ. जस्तो कहिलेकाहीँ हामी कतै भेटघाट गर्न गयौँ भनेदेखि मोस्ट अफ द पिपल वी आर बिजी इन आवर मोबाइल्स क्या होइन. अब किड्सहरूको केसमा पनि दे हेभ लट्स अफ ग्याजेट्स होइन, इभन दे आर टुगेदर बट लाइक दे आर हुन्छ नि उनीहरू आफ्नै एउटा संसारमा आफ्नै एउटा दुनियाँमा अनलाइनमै भर्चुअली नै उनीहरू हराइरहेको हुन्छ क्या. हाउ डु यु फिल अबाउट दिस वान? So अहिलेको being a millennium like parent, मेरो ठुलोवाला daughter like is Gen Z I think, अनि सानोवाला चाहिँ Gen Alpha. So it's in the name. Okay. So you can see it's in the name itself. Yeah. So one thing that I explained to my daughters, and मेरो ठुलोवालाले she understood it faster than the little one because by character सानोवाला धेरै चकचके हुन्छ हैन, कि there is something called e-safety. मेरो ठुलो छोरीले सानोवालालाई इंडक्शन दिएको छ literally when she was 8 or 9, where she said never put your real name into online, you know, don't put your real name, don't put your real age. She told her sister, you know, when she was 8, because she was given that education in the school.
तो उसको ई सेफ्टी को सेसन भयो. ऊ जब घर आयो त उसले आफ्नो बहिनीलाई यस्तै खेल्दै गर्दा भने Gora, never put your name there. Don't tell them that you are a child. Don't tell them you're in grade this. So I heard it. I was like, okay, yeah, she's getting some, understanding in the school. They are educating her. But also as a parent, what I tell both of them is being online is like being online with strangers is like being alone in a huge marketplace with people who don't know you. Because मान्छेहरूलाई के लाग्छ नि, they only see the physical image of your child being inside the house with the gadget. But they don't know they have opened this virtual door to the whole world who can connect easily with their child. So I learned a lot about specifically जब यो सुरु भयो थियो, यो COVID सुरु भयो थियो, online learning एकदम we really engrossed into it. We don't have other choice. I learned about e-safety as a like parental lock, how to put things which are like, let's say, not age appropriate, how to have a parental, like for example, Apple ma bahut धेरै त्यस्तो options हरु छ. You can have a child ID, and of course up to a level, hopefully they don't see anytime soon. जहाँ कि जो पनि मेरो छोरीहरूको मेसेज आन्छ त्यो मेरो हस्बेन्डको पनि आन्छ. So there's a funny incident I want to share. जो मेरो सानोवाला was like 8, she's 10 now, हैन. 8 सालको हुँदाखेरि उसकोमा मेसेज आइरहेको थियो अनि बहुत ज़्यादा लाइक टिङ 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 भइरहेको थियो होइन. अरू अर्को रुममा थियो अनि म र मेरो हस्बेन्ड लिभिङ रुममा थियो र हामी हेरिरहेको थियो कति मेसेज पठाएको. So somebody was messaging her, कोही केटाले अनि भन्दै थियो so we are a thing. So it's, I think, I don't know if you know the term. No, I don't know. But we are a thing भनेको मतलब हो कि तिमी र म अब boyfriend girlfriend हो भने जस्तो के. So I don't know how this 8-year-old knew this term. So उसले मेरो छोरीलाई भन्दै थियो so we are a thing मेरो छोरीले and म र मेरो हस्बेन्ड लाइक पक्रेर के भन्छ अब के भन्छ उसले के भन्छ. We were looking at like what she knows and how would she react, we were like got completely shocked कि क्या messages गरिरहेछ यिनीहरूले भनेर न. So मेरो छोरीले क्या भन्छ I'll think about it. We laughed so much. So I mean, I think the kids are getting smarter with technology. And after that, do you say anything to her? No, we didn't. This is another thing. Like, it doesn't matter. There are good things happening, bad things happening, whatever is happening online. And if you have access to, it's a privacy ko bhi cheez aanche isma, na? But up to a age. So after a certain age, you need to let your child explore whatever is right or wrong. They will make their own experiences. They will make their own decision. True. You as a parent need to give them the learning that what is the possibly wrong thing that can happen and how they can protect themselves. Yeah. Aile to like 80-year-old is too young. I will not tell her ki something might wrong happen and you know what. But I'm not sharing that directly usko saath ki that will inflict the trust that we have. So of course we didn't tell her कि हमले हेऱ्यो message and all that, and they don't know कि हामीसँग access छ. But after certain age we will stop looking at it. We will stop monitoring all this because as I said, हाम्रो parents ले भी हमलाई at certain point. I mean, when I was 22, my parents put me in a plane and sent me here. Yeah, that time will come, and the reality for us is it will come sooner than our time. Yeah, they might do it in 15, 16, whatever, So that privacy factor has to be considered. Plus, बच्चालाई कस्तो आफ्नो trust circle मा राख्ने हो. That's one thing. The main thing I always tell my daughters is that if you're hiding something from me, that means you are putting yourself in danger, and I have no way to protect you. So don't do anything where you need to hide something from me, because that already means it's wrong. If you cannot share with me, it's already wrong. So I hope they believe that. Until now, it has worked. So as a parental guidance, I'll say keep your child, make that comfort with your child, comfortable relationship with your child, where your child is very easily able to share things with you. Yeah, anything and everything. Nowadays, you know what? Like I can see there are so many people on parents kids they are sitting together, but the kids are busy with somewhere else, and then parents are busy in somewhere else. त्यस्तो भयो भनेदेखि त त्यो अलिकति भताभुङ्गै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ.
huncha, like the relationship, the gap between the relationship gets bigger and bigger, and that's where the child will start diverting into something else, because parent भन्ने को मतलब ये होइन कि बच्चा जन्माइदियो बस, that's it, the real parenting journey begins after the बच्चा is popped out, दुनियाँमा आइसकेपछि त्यो parenting सुरु हुन्छ. त्यो 9 महिना is nothing. You comparing to what you're going to go through, the rest of the life of your child that's real parenting. So I have seen this kind of situation. Actually, I was sharing this with one of my friend that मेरो neighborhoodमा मैले एउटा हेर्छु, एउटा सानो बच्चा maybe 3-4 सालको वक गरिन हुन्छ जतिखेर पार्कमा के आफ्नो ड्याडको साथ, अनि his dad is paying no attention to the kids, the child. Okay. Always walking with the mobile like this. Yeah, that's what I'm saying. And if you have a 3-4-year-old child, you rather be busy playing with the child, and you're being outdoor. How important this stuff can be that you're not paying attention to this child. And sooner or later, this child will grow up not paying attention to you. Because that's what they learn from you. So तपाईँ जस्तो मेट्रोमा जानुभयो होला, मेट्रोमा बसमा पब्लिक कम्युनिकेसन लाइक मोड अफ ट्रान्सपोर्टमा, you see everybody is literally check around. Metroma gaya bhane everybody is in their mobile. True. Nobody is curious to look at each other or talk to each other. Nothing. Sabko paas apno eta friend cha mobile, which is really like before pehla movie ma dikhante ki bus ma bete hero heroine. I have this issue with my elder son, because you know what, he is always busy in laptop. Sometimes you need to focus what's happening in your surrounding. He never listened to me. I don't know how. He's the one joining college, 18 years. You need to push him to go out and hang out more with friends. That's what I would say. But I know it's a difficult job to do. Yeah. You need definitely, because it's a son. It's a boy. Yeah. The bonding relationship you will have with your son will be very different than what your wife will have with him. So you need to think about you being that age, having all this. How would you react? If he's not saying anything, I think that's way better than him debating with you. That's how I see it. Yeah, because like for example, my daughter itself, my elder one, पनि बहुत रहन्छ online, but the fact is most of the time she's reading books. Yeah, and अहिले के छ भने virtually everything is virtual. Yeah, exactly. She can read everything. She can do her exam. She can take classes. उसको स्कूल को पूरा काम त्यही छ. So from the parents' point of view, I feel like, oh, she has been on the laptop since 2 hours. Yeah, but the reality is in 2 hours, maybe she didn't speak to her friends even once. She's studying, doing homeworks, doing assignments, finding something new to do, and she's learning something. In the end, that matters. And also as a parents, we need to be less judgmental. Because this is another thing that I have seen, that by default we become judgmental. कि अरे 4 घण्टा ल्यापटपमा बसेछ हैन, बट यार अगर त्यो ल्यापटपको जग्गा किताब हुन्थ्यो त तपाईँ यति परेशान हुन्थ्यो या हुन्थिन नि. This is the age of laptop and iPads and like devices, So in the end, what matters is they do not put themselves into a danger zone, And you need to tell them that, okay, be on the laptop, study, whatever interests you, do that, but also, go around after each hour. Don't go get lost in digital world, and be also communicating with people physically, face to face, because the big challenge these days, this generation has it. Online ma unaru kafi interactive huncha. They can be very candid, very funny, very approachable, but when you go face to face, you'll be like, exactly. Yeah. So I think that's another thing where we need to push the youngsters to be more social, face to face, rather than just being online, Yeah, it's very But hard. as I said, we need to be as parents less judgmental, more acceptable towards what the generation is going through. Yeah, त्यो हाम्रो टाइममा थियो नि जस्तो I go to some people's houses where their kids don't even come out. तपाईँ अहिलेसम्म यहाँ छ हैन, फ्यामिली कहीँ और छ, त्यो अचानक आज जस्तो मलाई लाग्यो, oh, I will ask my son. त्यो यस्तो छैन कि ऊ रेडी छ. You are ready doesn't mean he's ready. त्यो एउटा ट्रस्ट सर्कल बनाना नै बहुत जरुरी छ. और कभी कभी त्यो के हुन्छ, लाइक जस्ट एन एक्जाम्पल, जस्तो मैले आफ्नो छोरीको साथ गरिरहेको छु हैन, तपाईँ लाइक यु क्यान गो अन अ सोलो ट्रिप विथ योर सन, क्यान बी इन नेपाल,
हामीले यो जेनेरेसनको पेरेन्ट्सले नि यो चिज गर्न बहुत जरुरी छ फर बन्डिङ के विथ आवर किड्स अनलाइक अब पहिलाको हाम्रो स्टाइलमा जब हामी बच्चा थियौँ तब त क्या बन्डिङ वाट यु नो बन्डिङ वाट कुछ यस्तो थिएन नि होइन तिमी बच्चा हो तिम्रो काम हो पढ्न सो इट वाज डिफरेन्ट बट अहिलेकोमा इफ यु आजकलको बच्चाहरू दे आर भेरी स्मार्ट they understand when you're genuine, they understand when you're just faking it. Yeah. So just because you're in a mood to listen to me today doesn't mean I'm in a mood to talk to you today. Yeah. It can be very different. So first you need to create that trust circle, that, bonding cycle or bonding with your child. And that's when you ask that question. You need to gain trust. पहिला यो बच्चाको के ट्रस्ट लिनको बहुत जरुरत छ क्रेडिटेबिलिटी हुन चाहिन्छ आजकलको बच्चाहरू बहुत ही स्मार्ट छ दे आर भेरी क्लेभर दे विल ओपन अप टु यु वेन दे थिङ्क यु आर जेन्युनली इन्ट्रेस्टेड इन देम इट्स लाइक अ जर्नी के इट्स नट लाइक द्याट स्टेप 1 टेल मी वाट्स गोइङ अन इन योर लाइफ नो इट डजन्ट वर्क द्याट वे इट विल नेभर वर्क द्याट वे विथ देम या यस Okay. So, how was your first experience when you landed to Dubai? So I think I have been one of the fortunate people who didn't go through so much of Obstacles, difficulties, yeah. But it could be because I had a lot of people protecting me, a lot of people who didn't knew me but yet was very interested to, let's say defend me, protect me, give me a right direction. And I was that kind of child who was coming from an atmosphere where if you are told this is wrong, you will not do it. Yeah. So I landed and of course just सबैको साथ हुन्छ you go the sharing room मा जान्छ and all that. So त्यतिखेर एउटा विल्लामा एउटा रुम लिएको थियो अनि म पहिला थियो अनि एउटा दिदी थियो actually until today I'm looking for where she is. Yeah, okay. Because त्यो दिदीले मलाई भनेको थियो कोही केटालाई दुबईमा आफ्नो नम्बर नदिनु so but that's the first thing I did. I think त्यो बेलामा प्राय सबैले फेस गर्ने एक्सपिरियन्स रहेछ के यो त्यतिखेर नम्बर नदिनु भने स्पेशली केटीहरुको लागि ओके so she was very loving to me and she was my room partner basically and she had some sisters working right left कता कता काम गर्ने थियो उनको भाइ पनि थियो कता काम गर्ने अनि त्यो दिदीले पनि काम खोजिरहेको थियो अनि she used to see that म रोज साइबर क्याफे गइरहेको छु जब एप्लाई गरिरहेको छु एन्ड अल द्याट एन्ड एट द सेम टाइम एउटा अर्को केटी पनि थियो ऊ चाहिँ दार्जिलिङको कि कताको थियो अनि ऊ र म सेम एजको थियो बट त्यो दिदीले फर सम रिजन सी युज टु गिभ मी स्पेसल अटेन्सन जस्तो त्यो उसलाई भन्ने तिमी यो आलु छिलो तिमी यो सब्जी धुओ भन्ने मलाई चाहिँ केही नभन्ने के काम चाहिँ अनि त्यतिखेर त्यो विल्लामा गरम पानी हान्थेँ कि त्यो दिदीलाई जब थाहा पान्थेँ नि म आनेवाला छु बाल्टीमा पानी भरेर राखिदिने के ठन्डा हुनको लागि सो के हुन सक्छ रिजन I don't know what was the reason, but I knew I have a special attention from her, So I really loved her for that. Until today, I could not find her. Maybe she's not here. She's already back to country. Maybe, yeah, definitely. Maybe she's not here. Maybe she's here. But I had people like that. I had one Punjabi friend, and they are 3 sisters and oita bhai, एन्ड त्यो मेरो जो फ्रेन्ड छ ऊ चाहिँ सबभन्दा जेठी छोरी हो अनि उसको ममले सी युज टु लभ मी लाइक क्रेजी किनकि जब मेरो फर्स्ट जब लागेको थियो शारजामा त्यो विकेन्ड भयो कि थर्सडे भयो कि त्यो आन्टीले मलाई फोन गर्ने कि साक्षी कि नहीं आ रही सरदार अनि पन्जाबी सी इज भेरी क्लोज फ्रेन्ड अफ माइन अनि उसको ममले हमेसा कल गर्ने कि मलाई थर्सडे इभिनिङ आ रही है कि नहीं आ रही अनि मेरो चाहिँ ओके बिफोर इट वाज ओके आई हैड नथिङ टु डू बट वन्स आई मेट माई हस्बैंड आई वान्ट टु मीट हिम सो एन्ड आई क्यानट टेल आन्टी कि अरे मेरो त प्लान छ भाइ भनेर होइन सो मैले चाहिँ आन्टी आज बहुत काम है नहीं होगा अरे क्या काम है कपड़े धोने इधर लेके आओ यही करो न फेरि एकचोटि आइगयो नि फेरि उनको घर थियो सतवामा होइन और त्यतिखेर म काम गरिरहेको थियो शारजामा माई फर्स्ट जब अनि मनमा नै भन्नु भन्थ्यो झुटी भन्दै त्यो आन्टीलाई शी वाज भेरी लभिङ अनफर्चुनेटली शी पास्ड अवे सो शी वाज भेरी लभिङ सो जस्तो आइगयो नि तिमी पुरा लाइक लिटरली लाइक योर चाइल्ड शी विल टेक केयर अफ मी प्रपरली लाइक एभ्रिथिङ पराठा फ्रेस पराठा पन्जाबीको घरमा कस्तो हुन्छ होइन एभ्रिथिङ and we will have fun unko choriharu chora we will have a lot of fun and jasto mero plan mero त्यतिखेर हुन्थ्यो फ्राइडे स्याटरडे अफ होइन my plan would be slip away on Friday end
कि म निक्लियो अब तर आन्टीले क्या जस्तो गरेकी जाके भनेर हजुरको was स्कुलिङ like- लाइफमा त्यो जुन हजुरलाई चिम्सी भन्ने एरिया कुन रे हजुर राजस्थान राजस्थान होइन तर यहाँ त पन्जाबी फ्यामिली भन्नुभयो है हजुर हजुर मेबी त्यही चिम्सी आँखा मन परेर हो कि I don't know. मेबी त्यो She हुन्छ used to नि love भन्छ नि me. मान्छेहरूलाई कसैलाई Cute लाग्ने। फर्स्ट टाइम Maybe. भेट्दाखेरि कसैको कस्तो हुन्छ भने नि त्यो इभन वी नेभर टक होइन तर Yeah. देख्ने बित्तिकै एउटा समहाउ एउटा क्लोज फिल हुन्छ नि Yeah. मेबी त्यो पनि हुन सक्छ Possibly. That is quite possible. So यो जो दिदी थियो जो मैले भन्यो who used to love me a lot and त्यो दिदीले actually मलाई लिएर गएको थियो उनीहरूको घरमा so it was not like I knew them already. Okay. She took me there for some incident, something happened and I clicked with their elder daughter and after that auntie loved me like one of their own, you know. She really used to care for me a lot. So possibly हुन सक्छ but I don't know what was the factor. That I was always the odd one out in that crowd के easily. So अहिले पनि मैले सोच्छु कि अरे वो दीदी का मालूम है वो दीदी कहाँ पे है या वो दीदी की बहन का नहीं मालूम कांटेक्ट नहीं है जबकि your friend I'm still in contact with her okay she's still in Dubai and we still meet let's say less often because अब बच्चाहरू भइगयो फ्यामिली छ but we are still very strongly bonded. त्यसपछि दुबईमा कति वर्ष बस्नुभयो त्यसपछि म धेरै बस्यो like I think 13 years or something. Yeah. 2004 मा आएको थिएँ म mid 2004 मा अरू त्यसको बाद 2017 mid I left for Panama. So that 14 years 13 to 14 years what was your first job and then what was your last job So of course म त newcomer थियो only thing I had in my pocket was good academic score अनि one internship अनि so when I landed most of the people अब जस्तो रेन्टमा बस्यो रुममा सेयरिङमा गऱ्यो सब नेपाली सर्कल थियो होइन I didn't have नेपाली friend but circle I was staying in with नेपाली होइन तो उनीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि जस्तो दिदीको कोही आयो भाइ आयो बहिनी आयो होइन उनीहरूको सजेसन वहाँ क्यासियरको जब छ वहाँ अप्लाई गरौँ वहाँ सेल्स पर्सनको जब छ वहाँ अप्लाई गरौँ के तो जब म आएको थियो नि मेरो दिमागमै थिएन कि मैले कभी सेल्स पर्सनको जब गरौँला होइन मलाई त्यतिखेर लाग्ने थियो कि वाइ दे आर अलवेज आस्किङ मी क्यासियर चाहिँ वाज लाइक अ टप अन द लिस्ट के होइन क्यासियरको जब और तो I used to always think why they are only suggesting me this. मैले कहिले apply गरेन that is the truth because I never saw myself there not because it's something not good but because I had a certain measure in my mind कि मलाई यहाँ अगाडि सुरु गर्न छ this is what I want to do. So it was difficult to find a job honestly because you're a newcomer and you don't have any Gulf experience let's say So everybody used to be अरे पान्ना यस्तो job पान्ना this job so I applied a lot of places of course my whole day was go in a cyber cafe 2 dirham per घन्टा को दिने हैन ल्यापटप त थिएन इन्टरनेट इज अ फार अवे थिङ हैन मोबाइल भी त्यतिखेर मेरो पास त्यही नोकिया को पुरानो वाला थियो फेरि एकचोटि एरिक्सन को टिकटिके वाला तोडो इट्स लाइक अ हतियार प्लस फोन यु नो सो त्यतिखेर के भयो लाइक एउटा कम्पनी थियो वहीँ सतवामा जोले सानो कम्पनी लाइक अ स्टार्टअप कम्पनी जोले दे कुड नट अफोर्ड अ फुल टाइम एकाउन्टेन्ट कि त्यो लोकल थियो एन्ड मैले त्यतिखेर यहाँ आउनुभन्दा पहिला मैले अडिटको पनि कोर्स गरेको थियो आई वाज लाइक एमकम गरेको थियो मैले होइन एमसिए गरेको थियो सो माई ब्याकग्राउन्ड एन्ड फाइनेन्स वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ फर देम एन्ड उनीहरूले भने कि तिमी जब तक जब पान्न तब तक यु क्यान कम एन्ड डु पार्ट टाइम हाम्रो द्याट वाज माई फर्स्ट लाइक पार्ट टाइम जब यु क्यान से इन बिट्विन आई वाज लुकिङ फर जब्स म त्यहाँ जान्थेँ 1-2 घन्टाको लागि तिनीहरूको बुक्स थिएँ धेरै त कोही ट्रान्जेक्सन हुने भी थिएन तिनीहरूको एक्चुअलीको होइन जो सकको लागि राखे जस्तो थियो होइन त्यो अलिकति के काम गर्यो फेरि वापस आयो फेरि जब खोज्यो तो मलाई शारजामा मलाई फर्स्ट जब पाएको थियो मेरो के भन्छ रिसर्च कम्पनीमा मार्केट रिसर्च कम्पनीमा त्यतिखेर त्यो पनि स्टार्टअप थियो इट वाज लाइक टिम अफ लाइक 6-7 पिपल एन्ड दे गेभ मी द अपर्च्युनिटी एन्ड त्यतिखेर मेरो स्यालेरी आई थिङ्क स्टार्ट वाज कति थियो 3,500 समथिङ थियो विच वाज रियली गुड बिकज जो एट द्याट टाइम किनकि जब मेरो पेरेन्ट्सलाई थाहा पाएको थियो दे वर भेरी ह्याप्पी
भेरी ह्याप्पी किनकि मेरो ड्याडले पनि भन्नुभएको थियो यति पान्न यो त्यो होइन बट दे द्याट रियली चेन्ज लाइक मेरो त्यतिखेरको जो ओनर थियो होइन त्यो कम्पनीको जो मेरो बस थियो ऊ पनि हि वाज अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिडर के हि वाज अ ट्रु लिडर इन अ वे सो उसले यो हेरेन कि अरे फ्रेसर हो कुछ एक्सपिरियन्स छैन उसले कोही केपेबिलिटी हेऱ्यो अनि मलाई अपर्च्युनिटी दियो होइन एन्ड आई वर्क देयर 4 years I left that company as operations manager so it was a huge achievement for me at that age. So you started from finance and then you completed with the operation manager. Yeah. So in 4 years. In 4 years, yeah. So it's I learned a lot in that job actually. The real training began in that job, and as I said, I have been lucky because I'm surrounded by people who are ready to invest in me. Okay, if that doesn't happen, I think my journey would have been very different. So, मेरो त्यो boss थियो, उसको wife थियो. They really used to take care of me like their own. Okay, like with everything. Like once I had a birthday, 2 cake थियो office में. So it was like, who do you do this for? So in your case, in 4 years, you started from finance and then you become an operation manager. For me, let's take an example. For me, I'm here, the same company since 9-10 years. And I'm still in the same position. What should I improve myself? First you should to leave the be company. like in your like you. First you should resign. Yeah. So कहिले के हुन्छ भने it's not the problem of the person, it's the problem of where you are. It's like Okay. किनकि अगर कोही पनि कम्पनीमा कोही मान्छेलाई तिनीहरूले राखिरहेछ एक पोजिसनमा 9-10 साल होइन they are not able to judge. First of all, they are not doing the what you call that being fair to the position होइन किनकि अगर तिमी त्यही पोजिसनमा त्यही मान्छे बसिरहेछ 9-10 साल होइन there is no new things happening. You're doing the same thing since 9 years maybe. Yeah. Exactly. Second, you're not being fair to the person. Because क्या तिमीलाई लाग्छ कि 9 सालमा उसले कुछ बेटर सिकेको छैन कि उसले कुछ और नयाँ गरोस् होइन it's better to be a machine than a human then. Do the same thing year on year. So there is a lot to do, but of course first like just depending on the company culture and how open people are to listen to you तपाईँले यो डिसाइड गर्नुपर्छ किनकि most of the time it's not just also a company, it's also the people. किनकि मैले यो हेरेको छु some people are so comfortable in their position that उनीहरूलाई लाग्छ म यो पोजिसनमा आएको छु म यही पोजिसनमा रिटायर हुन्छु. It's their comfort zone. तर रियालिटी के छ भने आजकल वर्किङ एटमोस्फियर चेन्ज भइरहेछ कम्पनीको डाइरेक्सन द वे कम्पनीज लुक एट पोजिसन्स एट पिपल इज चेन्जिङ सो हुनसक्छ तपाईँलाई भोलि रिप्लेस गर्नेको प्लान होला विथ समथिङ एल्स or they merge your position with something else. So as a person, it's your responsibility on how do you want to drive your career. Okay? So don't wait for somebody to say, hello, Harka, I think you have been here. And I think timro lagi next position is that. Try that. That will never happen. Never. What you need to do is you need to look around and say, I like that position and I want to explore that position. That should be your target. And then you would be reaching people who can let you achieve that position or do trainings. Maybe you want to go in logistics, for example. You will target a position and you will connect with people within your organization who can direct you towards that position, whether it's related to training or calibration hona sakcha ya like a professional sponsor hona sakcha ki kasile tapailai recommend karla and all that. So it starts from you honestly, but agar tapai koi bhi position ma for that long time, I think there is a lot of things to assess around. There are so many people here since like long time, but they're still in the same position. Right. So just I wanted to ask what you suggest for those people. So you मैले बहुत हेरेको छु by the way, and maybe it's like you only Dubai को issue होइन बहुत अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि मैले हेरेको छु मान्छेहरू 10-15 सालभरि त्यही डेस्कमा त्यही सिटमा त्यही कर्नरमा त्यही अफिसमा आन्छ लाइक इट्स अलमोस्ट लाइक अ गभर्मेन्ट जब बट जब दे गेट रिप्लेस्ड or the position get discontinued, they get a shock of their life because उनीहरूले के गरेछ आफ्नो एउटा बबल क्रिएट गर्लेछ र उनीहरूको सराउन्डिङमा पुरा दुनियाँ चेन्ज भइसकेछ अपसाइड डाउन. दे आर नट चेन्जिङ बिकज देयर माइन्ड इज नट ओपन, नट एक्सेप्टिङ वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड. सो यु निड टु चेन्ज यर सेल्फ विथ टाइम. अगर
क्या भन्छ बाहिर घाम लागेछ त तपाईँले क्या गर्ला छाता लिएर जाला या जस्तो बाहिर जाडो भएछ त तपाईँले ज्याकेट लगाला राइट कि तपाईँले भन्ला कि मेरो मन छ म सर्ट लगान्छु जाडो हो घाम हो बारिश हो म सर्टमै हिँड्छु त्यस्तो थोडी न हुन्छ नि विथ एटमोस्फियर यु निड टु चेन्ज सो आई थिङ्क द्याट द जो मान्छेहरूको साथ यस्तो चेन्ज हुन्न नि दे आर नट रियलाइजिङ हाउ सिचुएसन इज इभल्भिङ अराउन्ड देम एन्ड अनेस्टली एभ्रिबडी इज रिप्लेसेबल इन अ क्लिक कोही कम्पनी डुब्दैन बिकज कोही मान्छे छैन और आजकल यो ट्रेन्डमा छ कि हर कम्पनीलाई कस्ट कटिङ गर्न छ वान वे अर अदर अनि यो काफी हाई ट्रेन्डमा छ जहाँ पर कि धेरै ठुलो कम्पनीहरूले इभन सानो कम्पनीहरूले भी मान्छे हटाएर पोजिसन्सहरू मर्ज गरेर अनि कस्ट कटिङ गरिरहेछ त्यही माथि फेरि अब अहिले त एआईले पनि च्याट जिपिटीले पनि अनि सफ्ट टार्गेट त्यो छ जो बहुत टाइमबाट एकै पोजिसनमा बसेछ द्याट इज द लाइक यु नो त्यो भन्छ नि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट और द फर्स्ट टु गो टु होइन किनकि अरे यार 10 साल तिमी एकै पोजिसनमा बसेर एकै गरिरहेको छ यस्तो क्या खास गरिरहेको छ कसैले भी कर लेला होइन अब कोही न्यू ग्रेजुएटलाई लिएर आइगयो उसले पैसा भी कम लेला और गर्ला भी त्यही आसान काम और होला महास्मार्ट सो त्यो देखेर अब एज अ ओनर अफ द कम्पनी यु विल टेक द सेम डिसिजन्स होइन तर माई टिप इज चेन्ज विथ टाइम लुक अराउन्ड वाट्स ह्यापनिङ एन्ड ट्राई टु एड्याप्ट फास्टर टु द्याट डोन्ट थिङ्क कि यो कभी चेन्ज हुनेवाला छैन बिकज सिचुएसन इज चेन्जिङ फास्टर देन यु क्यान रियलाइज हाम्रो टपिक अन्त्य गइरहेको थियो म स्टिल आई वान्ट टु कन्टिन्यू द सेम टपिक है यही कुरामा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू होइन मोस्टली चाहिँ सबैजना होइन मोस्टली चाहिँ एकदमै अनट्रेन्ड अथवा चाहिँ वेल अलिकति एजुकेसन अलिकति नभएको मान्छेहरू धेरै आउनुहुन्छ क्या यहाँनिर दुबईमा चाहिँ अझ मोस्टली चाहिँ भिजिट भिसामा आउने अनि यहाँ आएर चाहिँ जब खोज्ने भनेर आउनुहुन्छ अनि कति मैले पनि भेटेको छु मेरो साथीहरूले पनि त्यही सेम कुराहरू सेयर गरिराखेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मोस्टली नेपालीजहरूमा चाहिँ एज आई सेड बिफोर वी डोन्ट ह्याभ एक्सपिरियन्स वी डोन्ट ह्याभ एनी स्किल्स ट्रेनिङ्स तर यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स अलिक बेसी हुन्छ क्या होइन त्यो भयो एउटा अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने जब लगाइदिनु न जब चाहियो जे पनि काम गर्छु म भनेर भन्छ होइन सम हाउ वी म्यानेज फर हिम अर फर हर एउटा जब चाहिँ कताबाट हामीले म्यानेज गरिदियौँ एक्जाम्पल होइन अब उसको लागि त इन्टरभ्यूको लागि त कल जान्छ अनि मोस्ट अफ दि अहिलेको केसमा चाहिँ जुन न्यू यङ्स पिपलहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ कस्तो गर्छ भने रातभरि इन्टरनेटमा मोबाइलमा बिजी भएर बस्छ मोस्टली इन्टरभ्युजहरू हुने भनेको त मर्निङमा 9-10 फर्स्ट आवर्समा हुन्छ नि त राइट एन्ड दे विल कल देम दे डोन्ट पिक द फोन यस्तो कति मैले पनि भेटेको छु र मेरो साथीहरूले पनि मसँग यस्तो स्टोरी सेयर गर्नुहुन्छ क्या I think there is a crowd which thinks I should not say it this way. Let's I should hold my words. So I would say there is a crowd which is unaware on how to approach this. Yeah. So Nepalese को first like part यो हो कि जस्तो तपाईँले भने नि कि कुछ caliber हुन्न कुछ qualification छैन you are not trained you don't know what the job is very basic भन्छु like पहिला जब म यहाँ थियो अहिले त हामीले राखेन बिकज वी हेभ वान पेरेन्ट फुल्ली डेडिकेटेड टु द किड्स तर पहिला जब म यहाँ थियो मेरो बेबिजहरू बहुत सानो थियो लाइक देवर जस्ट बर्न एन्ड अनदर वान वाज लाइक लिटरली भेरी यङ त्यतिखेर मैले 2टा मेड हायर गरेको थियो वान आफ्टर अनदर नट एट द सेम टाइम एन्ड 2टै मैले एउटा एजेन्सीको थ्रु एउटा पर्सनली हायर गरेको थियो या रेकमेन्डेसनले कि उसलाई काम हान्छ द ट्रुथ इज जब 2टै आयो नि 2टैले न क्लिनिङ आन्थ्यो forget about cleaning cooking पनि आन्थिन I was so disappointed के because मलाई लागिरहेको थियो कि नेपाली ल स्पेसिफिकली नेपालीहरू नेपालीलाई खाना बनाउन आन्छ होइन र अगर तिमी मेडको काम हेरेर आइरहेछ त तिमीलाई डेफिनेटली खाना बनाउन आन्छ आउनै पर्यो नि अनि यो त मेडको बात गरिरहेको छु हामीले इफ यु टक अबाउट लाइक कर्पोरेट जब खोज्न चाहने कि मलाई एकाउन्टेन्ट बनाइदो मलाई यो बनाइदो दे क्यानट डु प्रपर सिभी के एन्ड इट्स नट बिकज they are not the right person. It's just that they don't know and they are not asking people. यो मैले एउटा चिज हेरेको छु the ego is very high. आने कुछ छैन तर ego चाहिँ is like Mount Everest above के कि म कसैलाई सोध्दैन
यो एउटा नेपाली कम्युनिटीमा यो चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई डिफेक्ट यो छ कि नेपाली when I say नेपाली कम्युनिटी द्याट बिलोङ्स टु नेपाल जो नेपालबाट आइरहेछ त्यो कि एकअर्कालाई हेल्प नगर्ने जस्तो म आयो नेपालबाट आइ एम नट गोइङ टु आस्क एनीबडी लुक एट माई सिभी कस्तो लागेछ सिभी हेर्दौ होइन हामी कहिले सोध्दैन त्यो सोध्दैन किन सोध्दैन यार त्यही त द्याट्स वाट आइ एम सेइङ हामीलाई त्यो एउटा स्पिरिट क्रिएट गर्नेको जरुरत छ कि एकअर्कासित आसानीले मद्दत माग्न सकौँ एउटा पहिल्यै सेल्फ डाउट हुन्छ कि यसले मलाई सही बताने छैन या त्यसले मलाई किन हेल्प गर्ला सिधा यो जरुर सोध्ला कि मलाई जब लगाइदो तर यो सोध्ने छैन कि लुक एट माई सिभी देन सेकेन्ड क्वेसन अफ योर्स इज लाइक भन्ने कि रेकमेन्डेसन एन्ड अलको लागि त्यो मैले भने नि नेपाली नन नेपाली सबसित देखेछु अहिले एक्चुअली रियालिटी मैले लिङ्कडिनमा आफ्नो मेसेजेसहरू धेरै हेर्दैन बिकज धेरै जस्तो म त्यही सोधिरहेको हुन्छ ओइटा मेसेजमा मलाई लेखेको थियो लिटरली वन लाइनर आई वान्ट जब अफकोर्स त्यो नेपाली हो कोही नेपाली भाइ हो त्यो मैले आफ्नो हस्बेन्डलाई भनेको थिएँ इट्स लाइक हि इज अर्डरिङ अ फुड सो इट्स नट दिस वे इट ह्यापन तर मैले काफी प्रोफेसनल मान्छेहरू पनि देखेछु नन नेपालिज जिनीहरूको पास राम्रो वर्क एक्सपिरियन्स हुन्छ बट दे डोन्ट नो हाउ टु आस्क रेकमेन्डेसन अगर तपाईँलाई मैले चिने छैन हाउ वुड आई रेकमेन्ड यु यार आई मिन तपाईँले जस्तो कोही कम्पनीको कोही सामान किनिरहेछ इफ यु डोन्ट नो अबाउट इट वाइ वुड यु बाई इट और वाइ वुड यु रेकमेन्ड युर फ्रेन्ड कि अरे यार यो ए कम्पनीको फोन जो छ यो राम्रो छ तिमी किन तपाईँले भन्ला त तपाईँले किन भन्ला कि यो मान्छेलाई हायर गरौँ जब तपाईँलाई त्यो मान्छेको बारेमा थाहै छैन होइन एन्ड समटाइम्स पिपल अप्रोच यु लाइक दिस के यो मेरो साथ भएको छ समबडी वर्किङ इन अ गुड कम्पनी लेट्स से होइन भन्छ अरे मेरो यो जब गइरहेछ लुक फर अ जब फर मी एन्ड इट्स नट नेपाली पर्सन मेरो लागि जब खोज्दो त मैले उसलाई भने कि ओके वेबसाइटमा जाओ कम्पनीको वेबसाइटमा करियर्समा जाओ और तिमीलाई कुछ सुटेबल मिल्छ भने त्यसमा एप्लाई गरौ अनि इफ यु गेट अ इन्टरभ्यू कल देन टेल मी बिकज देन आई विल गो टु एचआर और तिम्रो रिकमेन्डेसन गरौँला म होइन तो टु मेक लिटल बिट हेभी प्रोफाइल तो उसले क्या भन्छ हाँ बट तिमी मलाई रेकमेन्ड गरौ रे कि मेरो सुटेबल जब कौन सा हो अनि सिनियर म्यानेजर लेभलको जब चाहिन्छ रे मैले भने ओके थ्याङ्क यू मैले अब उसलाई म के भनौँ मैले भने ओके स्योर भने केही भनेन तर मोस्ट अफ द पिपल कम विथ दिस एटिट्युड के दे थिङ्क द्याट तपाईँले सब कुछ जब गर्दैला इट डजन्ट वर्क द्याट वे यु आर द वान हु हेज टु डु अल द वर्क नट एनीबडी एल्स सो त्यो चाहिँ एउटा like lack of awareness on how to approach this. But some people are very good on the other side. They will do all the homework and they will say, I saw this position, which is there. And they will know that your personal credibility is there to ask me this favor. You know, because in the end, it's a favor. Yeah. So they will tell me that I have seen this role and I reconnect with this role because I have done this and this. Can you recommend me? Yeah. Then it has happened that I have gone to a CV. It's a true fact. Many years back when I was back in Dubai, I have went with the CV of somebody to HR. Or HR like within a week, this guy was hired. Ah, okay. Yeah, but at times it has also happened when I go with the CV and the HR doesn't even pay attention. So it totally depends on what you are giving me to push you, and if you are just asking me thing, and I'm not going to invest my time. त्यो 10 मिनट तिम्रो लागि जब म आफ्नो लागि खोजौँला यार तिम्रो लागि किन खोजौँला होइन सो आई थिङ्क पिपल निड टु नो हाउ टु अप्रोच दिस इफ यु आर जस्ट गोइङ टु राइट टु अ पर्सन आई वान्ट जब वाट युआर डुइङ इज ड्यामेजिङ योर इमेज आफूको बेइज्जती गराइरहेछ बस अरू कुछ नहीं कति मान्छेहरूले सेम कुरा भनिराखेकै हुन्छ नि इभन सोसियल मिडियाहरूमा पनि जति यो अलिकति यो एचआरसँग रिलेटेड मान्छेहरूले उहाँहरूले त्यही कुरा भनिरहनु भएको हुन्छ नि कसै मान्छेलाई चाहिँ जब रिकमेन्डेसन गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ डोन्ट कम विथ द जस्ट लाइक हाई नमस्ते समथिङ लाइक द्याट जस्ट से लाइक प्रोपर वे टेल देम लाइक वाट यु आर एन्ड वाट यु आर लुकिङ फर एन्ड देन एज यु सेड बिफोर देन इट विल बी क्लियर एन्ड देन हजुरले भन्नु जस्तो 10 मिनट्स उसलाई स्पेन्ड गर्नुको साटो त आफ्नै लागि स्पेन्ड गर्छ नि त इफ यु से लाइक दोज काइन्ड अफ थिङ्स इन डिटेल्स देन यु विल नट इन्भेस्ट योर टाइम मोर नि त अन दिस होइन And it a cheese sugar like technically whether you're sending an email or a message on LinkedIn it a subject answer त्यो subject ला just hi ना लिखो के इसमें त्यो keyword लिखो कि
लाइक यु नो मेरो यति सालको एक्सपिरियन्स नर्मली मैले के गर्छु मेरो पर्सनली जस्तो मैले कसैलाई लेख्यो रिक्रुटरलाई कसैलाई इट्स अ रियल फ्याक्ट मैले लेखेको छु बहुत जस्तो मैले लेख्छु कि मेरो पास यति सालको यो एक्सपिरियन्स हो यो कम्पनीको मेरो यो ब्याकग्राउन्ड हो त्यो सब्जेक्टमै थोडा किवर्डहरू लेख्छु सो इट क्यान गेट बेटर अटेन्सन कि अदरवाइज त हाई लेखेको त कति आन्छ म थोरै खोली एभ्री मेसेज हेरौँला होइन सो युजिङ द्याट राइट किवर्ड to get the attention is very important. Doesn't matter you're sending an email or you're sending a message. त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब नेपालीज कम्युनिटीमा अथवा जो अलिकति फ्रेसरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै मैले पनि पर्सनली त्यही कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु क्या अलिकति नयाँ कि अब आफू दुबईमा जब खोज्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि फर्स्ट यु मेक युर सिभी इन प्रोफेसनल वे जुन अलिकति फ्रेसरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सिभी कस्तो हुन्छ भने एउटा बायोडाटा क्या आई डोन्ट नो यु हेभ नोटिस दिस वन अर नट होइन बट फर मी आई हेभ नोटिस अलट त्यो त अब यहाँनिर जबको लागि त्यसले त कामै गर्दै गरेन नि त्यो चाहिँ भन्छु क्या त्यो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सिभी चाहिँ बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि अब अझै हजुरले भन्नुभएको जस्तो एउटा जब रिकमेन्डेसनको लागि रिक्वेस्ट हो भनेदेखि चाहिँ tell them clearly I am this I have this much of experience I want to be like something त्यो हो भने चाहिँ then it will be clear हैन त्यही त नि हजुरले भन्नुभएको नि अघि त्यही त हो नि true यो यस्तो छ कि हामी as I said we are millennial parents we are also millennial let's say career oriented people okay so हमले the way we are adapting to internet you know or the access to media is very different. Some people are way smarter कि कस तरह त्यसलाई you know utilize गर्ने हो some people are not. For example the CV को matter मा there's hundreds of apps you can create a CV beautifully easily yeah and people are still not able अरे यार Google search करो कस तरह CV बनाने हो hundreds thousands templates are there but they are not उनीहरूले बसेर शायद घन्टों internet जस्तो तपाईँले भने थियो overnight they are watching you know internet mobile, and all that but they don't have time to do a simple Google search. Okay? Sometimes people ask such silly questions and you're like, "Arey, Google it, yaar. It's already in Google. It's so basic, you know." So अहिले त झन् अब ChatGPT यदि युज गर्न आउने हो भनेदेखि त just say your names, say your experiences, what you have. Yeah. It will give you everything. Yeah, the fact is they don't know how to elaborate it. Yeah. Like, you know, just to हामीले रिसेन्टली एउटा यो सानो वर्कसप गरेको थियो एउटा इनिसिएटिभ कि मान्छेहरूलाई जब सर्च स्ट्राटेजी भनेर के सो इन द्याट वाट आई रियलाइज इज पिपल सम क्वेसन्स दे वर आस्किङ लाइक इज डु यु पुट अ फोटो इन अ सिभी और नट होइन अब लाइक डिपेन्डिङ अन वेयर यु आर इन यर प्रोफेसनल जर्नी और वाट्स यर प्रोफाइल यु माइट नट निड अ फोटो या बट अगर लाइक यु आर गोइङ इन अ जब फर वेयर यु हेभ टु बी अ होस्ट और होस्टेस you have to be somebody who is going to be physically presentable waiter waitress cha ya cash counter ma cha in a nice hotel then you need to put a picture because they need to see how good you are dressed up and all that you know do you know how to take care of yourself yes you know that doesn't mean koi tyo ke bhancha tala let's say it doesn't mean to look fancy but it means are you presentable or not. Are you hygienic enough to be presented or not, you know? How do you carry yourself, basically? Yeah? How you look good or not. Exactly. Not look good because the definition is different. There's no definition of you're ugly or you're beautiful. Okay? It's not about that. It's about do you carry yourself well or not? Yeah? Do you know how to groom yourself or not? अगर तपाईँ होस्ट या होस्टेसको गरिरहेछ रोलमा एप्लाई गरिरहेछ एन्ड तपाईँ एकदम खचाम खुचुम कपडा लगाएर या सेल्फी फोटो लिएर बसिरहेछ सिभीमा द्याट सोज हु यु आर हाउ सिरियस यु आर फर दिस जब तर अगर तपाईँले होस्टेसको जबमा एप्लाई गरिरहेछ बट युआर टेकिङ अ you know formal dress proper photo doesn't mean like a let's say headshot ekdam professional nahi but a proper photo not a selfie let's see in a bathroom or somewhere you know so it shows how capable you are how serious you are for this role okay so that those are simple things that can be done but maile hereko chu yesto CV haru bahut so one of the questions why I was briefing you is just though I was sharing the experience that depending on what kind of role you're applying or approaching for, you might need some detail, you might not need some detail.
अहिलेको मेरो सिचुएसनमा मेरो पर्सनल क्या छ तपाईँले मेरो सिभी हेर्ला त्यसमा इफ यु रिड माई सिभी तपाईँलाई पता चल्ने छैन यो केटा हो केटी हो यो कति एजको हो यो कुन कन्ट्रीको हो त्यो पनि मालुम चल्ने छैन किनकि मैले आफ्नो सिभीमा मेन्सनै गरेको छैन एन्ड इट वाज लाइक इट्स नट लाइक आई स्टार्टेड दिस नाउ या आई स्टार्टेड दिस लेट्स से 5-6 years ब्याक अलरेडी होइन तर किन मैले यस्तो गरेँ कि मलाई यस्तो रियलाइज भयो टाइम विथ टाइम जस्तै तपाईँले आफ्नो सिभीमा डाल्छ नि कि तपाईँको युआर वाट्स योर जेन्डर तपाईँको एज कति हो तपाईँ कहाँको हो पिपल स्टार्ट दिस हेभ प्री कन्सेप्सन के कि यो यस्तै होला यो त्यस्तै होला सो आई वाज लाइक इफ पिपल आर गोइङ टु जज मी दे बेटर जज मी अन माई हिस्ट्री एन्ड माई क्यालिबर देन जजिङ मी बिफोर on my gender, where I'm coming from, you know, what's my age. So, जब मलाई कोही पनि जस्तो इन्टरभ्यूको कल आन्थ्यो नि I always knew they are filtering me because of my caliber. So, right now, I don't put it. I like intentionally don't put my picture, my age, my gender, nothing, where I'm coming from. They can find out nothing about me. Yeah. So I mean, it totally depends. Yeah, they will just find your experiences. Yeah, they will see my experience. They will know what I have achieved. And yeah, if after that they want to still talk to me, they can talk to me. And I think this is the right way to do it. Honestly, we should not even put names. I think because at some point, by name also, depending on where you are from, you can find out if this person is a lady or Are you sure without name, it's better? I think there will be a time when people will start adapting to this situation because if you see my name, कोही एशियन कन्ट्रीबाट आएको हो भने उसले साक्षी हेर्दै उसलाई थाहा होला कि यो शी इज अ लेडी या द्याट क्रिएट्स अ डिफ्रेन्ट बायस कि यो लेडी हो अनि यसले यति सालको काम गरेछ त आई क्यान सिम्पली क्यालकुलेट कि यसको एज यतिको अराउन्ड होला ओके बट कहिले कहिले यस्तो हुन्छ इन्टरभ्यूमा दे आस्क कि यस्तो मेरो साथ भइसकेको छ एक्चुअलीमा जब म प्यानामामा थियो त्यतिखेर एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीले मलाई एप्रोच गरेको थियो मलाई प्याकेज अफर गरेको थियो सब कुछ एन्ड फेरि मलाई भने ओके प्लिज सेयर यो डिटेल होइन जब अफकोर्स दे आस्क मी तिम्रो नेसनालिटी क्या हो तिम्रो यो क्या हो त्यो क्या हो एभ्रिथिङ या सो जब मैले नेसनालिटी अफकोर्स आई रोट नेप्लिज पासपोर्ट होइन दे इमिजिएटली रिप्लाइड ब्याक टु मी सेङ oh sorry to inform you that we are not providing sponsorship. So I mean what happened there was I lost an opportunity Exactly because of my passport because I need a sponsorship. Yeah, so I mean it matters what you put, what you don't put. I took a risk of not mentioning it in my CV. अगर मैले CV में लिखेको हुन्थ्यो तो I would have got filtered out long time back. But at least what happened there was they took me through the process and interviews, and in the end the benefit that I got is I'm good enough to get this role. It's just because of my let's say my origin of my passport. The company is not having a budget enough to sponsor me, but I am already good enough, you know. So it's not me who has the problem. I am good for this role. It's just some, let's say, budget related problems that they cannot sponsor me. So I proved my point. And it just helps me get more confidence. But also it tells me that this was a risk for me to jump into by not mentioning it. Yeah, but it's in the end, it's an experiment. And that doesn't mean I have entered my passport in my CV. It's still not there. Yeah, so कतिले सोच्छ कि कभी-कभी like नेपालीहरूले नि के कि तपाईँको पासपोर्ट कता हो? Okay. Yeah. So like I was like, yeah, Nepali or क्या होला? So more like many years back, I think 2018 मा हामीहरू उसमा थियो युकेमा अनि एउटा दाई भाउजूहरू छ मेरो हस्बेन्डको फ्रेन्डहरू अनि वेन वी वर देयर हामी कोही सुपर मार्केटमा गयो होइन त भाउजूले भने अरे उनीहरू दुबईबाट आउनुभएको दुबई त्यतिखेर हामीहरू प्यानामामा थियो प्यानामाबाट आउनुभएको घुम्न आउनुभएको भनेको अरे नेपालीहरू घुम्नु पनि आन्छ युके अरे जो सुपर मार्केटको दाई थियो नि so he was like I don't know if he was saying it sarcastically or what and then they took us for lunch with someone एउटा भाइ थियो त्यतिखेर नेपालबाट आएको ऊ पनि त्यहीँ सेटल भएको पिएचडी गरेको क्वाइट एकाडेमिकली हाइली क्वालिफाइड त उसले हामीलाई भनिरहेको कि यस्तै क्यान्डिड डिस्कसनमा के उसले भन्छ तपाईँको पासपोर्टमा त बहुत धेरै भिजा होला अरे क्या and it's the truth but I think people find it very
what you call that, interesting कि नेपाली पासपोर्ट भएर पनि यति घुमिरहेछ के. And I can tell you, it's a big circus to get the visa for anywhere else. Huge circus. अभी त यति भिजाको लागि एप्लाई गर्छ, मेरो दिमागमा छ कि के को लागि कति पेपर चाहिन्छ, क्या चाहिन्छ, what are the things that you need. मलाई त्यो वेबसाइट हेर्नेको जरुरत छैन. I already know what do they look for. Okay? So that's how it is. So as you started the story of Panama, how it did happened and when it is happened? So म नेस्लेमै थियो. Internally हाम्रो structure थोड़ा change भइरहेको थियो कि. So त्यतिखेर के भयो, as I always say, I am always surrounded by good people who are genuine and care about me. Somehow I ended up always around those people. So त्यतिखेरको जो मेरो लाइन म्यानेजर थियो, उसले मलाई भन्यो, ऊ फ्रेन्च थियो, उसले मलाई त्यतिखेर भन्यो कि साक्षी तिमी यहीँ बस्छ, तो तिमी यही रोलमा बस्ने हो भने म तिमीलाई एउटा रोल दिन्छु, तिमी यो रोलमा बस्नु, हैन. उसले मलाई भनेन तिमी जाऊ या कुछ, हैन. उसले मलाई कन्फर्म गर्यो कि तिमी बस्छ भने आई विल गिभ यु दिस रोल भनेर. द वे आई सॉ द्याट रोल इज, मेरो हेर्ने तरिका हो कि म जहाँ छु त्योभन्दा तलको जस्तो लाग्यो मलाई मेरो दिमागमा, बिकज अफ द रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द रोल के. त मैले उसलाई भन्यो, इफ यु आर गोइङ टु गिभ मी दिस रोल, त म आई एम नट इन्ट्रेस्टेड. या ओपनली उसलाई थाहा थियो कि मैले बाहिर अपर्च्युनिटिज हेरिरहेको छु, होइन. त्यतिखेर के भयो, मेरो सर्कल काफ़ी ठुलो थियो विदिन द अर्गनाइजेसन के. तो त्यतिखेर बहुत कुछ चलिरहेको थियो, ह्यान्ड ओभर एन्ड अल द्याट, बहुत कुछ भइरहेको थियो दूसरा कन्ट्रिजहरूको साथ, दूसरा क्याटेगोरिजहरूको साथ. तो त्यतिखेर कसैले मलाई भन्यो तिमीले त एप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ, अनि तो मैले त्यतिखेर भन्यो कि मेरो पास त्यो क्याटेगोरीको एक्सपिरियन्स छैन, होइन. तर त्यो मान्छेले त्यतिखेर एउटा बहुत राम्रो बात भन्यो, एन्ड आई सल्युट हिम फर द्याट. उसले भन्यो, इफ यु आर गोइङ टु वेट फर यु बिङ रेडी, इट विल नेभर ह्यापन, सो जस्ट जम्प इन टु इट भने कि. उसले इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन, होइन. तो ऊ अहिले स्विजरल्यान्डमा बेस्ड छ. तो उसले त्यतिखेर मलाई भने कि बिकज आई वाज लाइक आई एम नट रेडी, आई डोन्ट ह्याभ दिस एक्सपिरियन्स, एन्ड ही इज लाइक यु आर नेभर गोइङ टु बी रेडी, यु जस्ट ह्याभ टु जम्प इन टु इट. So when he said that, actually it like literally opened a door in my brain, and I'm like, yeah, ये सही बनिया है यार, क्या मैं full train वाले जामला क्या नौकरी करना, कुछ तो ना सीखेर भी जामला, है ना. So I just like त्यतिखेर मैले internally नहीं apply गर्यो, अनि the way it happens सबै धेरै जस्तो organization में यो हुन्छ कि if you apply, you go like a रियालिटी बाहिरको एक्सटर्नल भन्दा पनि खतरनाक इन्टरभ्यू भित्रको लागि हुन्छ. सबलाई यस्तो लाग्छ होला नि आसान होला, बट त्यस्तो हुन्न. पुरा यु गो थ्रु द होल साइकल एन्ड इभन मोर स्क्रिनिङ, बिकज मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ हु यु आर. यु निड टु हेभ अ स्ट्रङ क्रेडिटेबिलिटी के. मान्छेहरूले चिनेको हुनुपर्छ. जस्तो तपाईँले एप्लाई गर्यो त म अनुप भाइलाई सोधौँला कि हेलो चिनेछ तपाईँले हर्काजीलाई, कस्तो छ, क्या छ. सो there is full chances कि तपाईँलाई हुनसक्छ त्यो मान्छेले नमनपर्छ होला, anything like that. So the judgment or the screening that you go through internally is more, let's say more tougher than anybody coming from outside. So मैले इन्टरभ्यू दियो, पुरा प्रोसेस बढी गयो, and they made me offer, and मैले त्यतिखेर सिकेको थियो कि कस्तो स्यालेरी नेगोसिएट गर्ने हो. So I put my experiment into a plan. अनि उनीहरू वापस आयो, अरू उनीहरूले मलाई 12% हाई गरेर दियो अनि अफर. तो त्यतिखेर मेरो जो लाइन म्यानेजर थियो फ्रेन्च, उसले भन्यो दे रियली वान्ट यु. सो द्याट्स हाउ इट बिगेन. अनि आई थिङ्क आई टोल्ड यु बिफोर, आई गिभ फुल क्रेडिटेबिलिटी टु माई हस्बेन्ड फर दिस, बिकज at that time we were deciding कि हामी दुईटाबाट एउटाले जब छोड्नुपर्छ, दुईटा मेड लाएर हेरिसक्यो, बच्चा सम्हाल्दैन, अनि बच्चा आफै पाल्नु पऱ्यो भनेर. अनि सो वी वर डिसाइडिङ, वी वर इन दिस डिस्कसन कि तिमी छोड्छ कि म छोडौँ होला कि. अनि तो मेरो हस्बेन्डले त्यतिखेर भन्यो, म ही वाज विथ मार्स द्याट टाइम, होइन. तो ही सेड म छोड्छु, तिमी हामी जाम भनेर, होइन. तो द्याट्स हाउ वी एन्डेड अप. इट्स रियली द अदर साइड अफ द वर्ल्ड. So Latin America, people warned us, nobody will speak English, you need to speak Spanish. That's what literally happened. I was like, how bad it can be. Kasila sodyo bane, hi, how are you? Bane, there is full chances they will say, I'm fine. But there you say hi and they will be like, what?
You know, like you look stupid speaking in English. Inside the office त इङ्ग्लिसै थियो होला Inside the office English थियो, but I'll tell you, म एउटा मिटिङमा गएको टिम्स मिटिङमा नेस्ले चिलेको साथ और जो मान्छेले जोइन गर्यो उसलाई इङ्ग्लिस आउँथिन और मलाई स्पेनिस आउँछ बट नट एट द द्याट लेभल कि म मिटिङ नै स्पेनिसमा गरिदिउँ यु नो Okay. सो So you डिपेन्डिङ before going Panama you had an experience of the Spanish language नो नेभर Okay. वी लर्न इट देयर एन्ड मेरो हस्बेन्ड चाहिँ एडभान्स लेभलको सर्टिफिकेसन छ मेरो हस्बेन्डसँग Okay. म चाहिँ इफ हि इज नट अराउन्ड आई क्यान डु गुड बट वेन हि इज अराउन्ड हि इज माई ट्रान्सलेटर Okay. So yeah, I think it was an additional opportunity for us to learn a foreign language. Starting days ma it was difficult, I'm sure. It was difficult, but it was fun. Uh-huh. We were Or not in taking it what as sense? in the sense that Dola bhete bhane all hour it's fun. So it was really fun that way. Because hamro lagi the language is exotic. So imagine just the foreigner gore jab नेपाल आन्छ त नमस्ते भन्छ नि इट वाज एक्ज्याक्टली द्याट फिलिङ फर अस इन देयर के सो एन्ड पिपल आर भेरी ह्याप्पी पिपल देयर So how long you guys have been there in Panama? almost 4 years. So Okay. 3 साल literally 3 साल 10 महिना something like that. So after that back to Dubai. So back to Dubai त्यतिखेर नर्मली मेरो रोल्सहरूमा के भन्छ भने whenever म कोही रोलमा नयाँ रोलमा जान्छु म अलरेडी स्टार्ट वर्किङ अन माई नेक्स्ट रोल द्याट्स हाउ आई अलवेज डिड इट कि मेरो नेक्स्ट के छ तो त्यसको प्रिपरेसन म सुरु गरिदिन्छु के तो त्यहाँ पर पनि मेरो कुछ प्लानहरू थियो विच डिडन्ट लेट्स से फल इन टु वेयर आई वान्टेड टु गो इन द्याट डाइरेक्सन देन आई ह्याड टु डिसाइड कि म यहीँ बसौँ 1 और साल एन्ड आई वाज लाइक अलमोस्ट कम्प्लिटिङ 4 years यु नो आई वाज लाइक इट्स नट गुड टु द रोल इट्स नट बिङ फेयर टु द रोल एन्ड फेयर टु माइसेल्फ किनकि 4 सालमा त यार पिएचडी भी हुन लागिहाल्छ होइन तिमी और क्या करला होइन तो आई वाज लाइक ओके तो यहाँको मलाई कसैले रेकमेन्ड गर्यो कि तिमी यहाँको रोलमा आऊ डजन्ट मिन दे विल जस्ट ओपन द डोर सीट बसो Still go through inside the everything. Nestle. Yes, Okay. still inside Nestle, and but you have to go through. You have to apply. You have to go through the whole screening process, everything. Okay. And I went through everything, and then मेरो actually plan थियो दुबई नआनेको. मेरो PDP मै लेखेको थियो anywhere तर दुबई. Like so मेरो त्यतिको त्यतिखेरको बसले मलाई भन्दै थियो कि you said you don't want to go to Dubai, and I'm like, well, they made a good offer. So जब अफर आयो त आई वाज लाइक ओके एन्ड ट्रुथ यो हो कि त्यतिखेर मैले एक्सटर्नली पनि इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो तर कहिले प्याकेज आफूले भने जस्तो नभयो भने कहिले के मिलेन भने यु नो सो द्याट्स हाउ आई केम ब्याक बेसिकली कहिले आउनु भएको अरे दुबई चाहिँ ब्याक बिफोर कोभिड राइट और आफ्टर कोभिड ड्युरिङ कोभिड सो During the COVID. अप्रिल 2021 we were back. Yeah. So you started your career from finance and Finance, IT, yeah, and now you are a regional procurement supply chain, you can say. तर मेरो role हो business partner, procurement business partner, yeah. Lead हो म team को मेरो team छ. So yeah, it's an interesting role. Yeah. So it has been a good journey. I have nothing to complain. As I said, I have been fortunate that I always find people who care for me, you know, genuinely and set me into right direction. So that's why I say I didn't suffer as much as other people because I have seen people going through different challenges. That doesn't mean my journey was easy. It has been always difficult. It has been always difficult. How you compete with people. अर्को डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हो जस्तो अहिले रिसेन्टली म नेस्ले इन्डियाको अफिसमा थियो तो मेरो एउटा कन्ट्याक्ट थियो जसले मलाई पहिल्यै चिनेको थियो फ्रम माई रोल इन प्यानामा तब ऊ मलेसियामा थियो तो उसले मलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्यो आफ्नो टिममा वाज अ बिट लाइक ओभरवेल्मिङ फर मी उसले भने कि अरे यो साक्षी हो उसलाई कसैले पनि छुन सक्दैन और जो हाम्रो लाइन म्यानेजर थियो ऊ पनि डरान्थ्यो उसको बारेमा केही भन्नको लागि होइन और उसले यस्तो भने कि गोरेहरूलाई एकदम टाइट गरेर राखेको थियो उसले भनेर सो आई वाज सरप्राइज टु हियर द्याट कि ओके somebody is commenting like that for me, you know, that's good. Like, okay, so I realized, but the
like you have to carry yourself in a certain way, okay? Not because you are that way, but kinaki the people you're competing with is totally in a different circle. So even if more chanchaki normal personality of mine is happy and positive, very welcoming, but I cannot be like that all the time, okay? This is how it is. So it has been a tough journey, but in a different way, I would say. Yeah. So अब हामीले धेरै कुरा त गऱ्यौँ हजुरको बारेमा हैन. If still I ask you one thing, like what exactly thing you have that always makes you हुन्छ नि next level हुन्छ नि के कुरा त्यस्तो चाहिँ तपाईमा छ क्या जसले चाहिँ always keep pushing you क्या? I think I'm very competitive. That's let's say a weakness of mine. Yeah. But the only reason I'm ahead is always because I'm very competitive. Yeah. मलाई हमेशा यस्तो लाग्छ कि इससे बेटर क्या गर्न सक्छु म. So I'm never satisfied, which is also a bad thing, I would say, for me. Because I never feel content के. मलाई हमेशा यस्तो लाग्छ इससे बेटर क्या हुन सक्छ, इससे बेटर क्या हुन सक्छ. त्यो फिलिङ यति कन्स्टेन्ट छ कि once I land what I have dreamed of, किनकि लाइक जो यो पोजिसन छ, यो अहिले जो करेन्ट पोजिसनमा छु, यो पोजिसन युज टु बी माई ड्रिम पोजिसन. बट जस्तै म ल्यान्ड भयो त्यस्तै मलाई लाइक इससे बेटर क्या हुन सक्छ होइन. और मैले त्यसलाई टार्गेट गर्न सुरु गरिदियो. और अहिले जस्तो भाइलाई थाहा छ अब हामी यो वाला यहाँबाट हामीहरू मुभ आउट भइरहेको छु होइन, म डिफ्रेन्ट रोलमा. यो कुरामा आउँछौँ हामी अहिले. सो इट्स अल्सो बिकज मैले यहाँ विदिन द अर्गनाइजेसन मैले कुछ प्लान गरेको थियो. आई वन्ट टु हिट दिस टार्गेट, यो मेरो नेक्स्ट लेभल हो या. एन्ड त्यसले थोडा टाइम लागिरहेछ लेट्स से. आई एम इन अ हरी. आई एम इन दिस ट्रेन अफ हरी, लेट आई क्यान बी देयर. So मलाई लाग्यो कि ओके अहिले ट्रेन अहिले आइगएछ स्टेसनमा, त वाइ डु आई वेट फर द नेक्स्ट ट्रेन, you know? If the red train is going to take me into the same destination, why do I wait for my favorite color yellow train? I can go into this red train and go to the same direction. Yeah. So that's the reason. I think that's my biggest, I would say, personality is being very competitive with myself. मैले आफूलाई कहिले कसैको साथ कम्पेयर गरे छैन. Normally like yeah, कहिले कहिले ओके त्यो यति आगे गइगयो म यति पछि छु त्यस्तो हुन्छ हैन. तर my real competition is to myself, which is why like as I said, हर रोलमा I start planning मेरो नेक्स्ट क्या हो. तो मेरो पास अहिले नि I have in my mind कि मेरो नेक्स्ट 3 रोल क्या हुने वाला छ. So that's what I think is the drive for me. As you already started the topic that you are moving out from here, but before that I want to talk about some other topic. TGND. Yes. How did you come up with this one? So TGND, the Great Nepali Diaspora, is actually an initiative, or let's say, yes, you can say it's an initiative. It's an effort. What exactly it is? So TGND mainly one simple line ma bhane bhane is an effort to connect all Nepali professionals globally. Yeah. And basically share your experiences, learn from each other and create this network. Because what we have seen is Nepaliहरू हामीहरू धेरै जस्तो घुमघाम, party, connect, नाच गाना, cultural event, that happens a lot. True. But when we talk about जस्तो मैले भने नि कि you don't even ask your friend, hey मेरो CV कस्तो लागेछ हैन, that doesn't happen. Okay? And that's the atmosphere TGND is trying to create. And it's a foundation that has been created by Preeti. Yeah, she's US based. Yeah, and she started this. I met her. I connected with her in LinkedIn. Ani त्यसपछि she was in US for some trip. She was in Dubai for some trip. Okay. And we decided we will meet. And after a few months, she asked me कि तिमी UAE को और दुबई को chapter leader बनने हो. Yeah. And I was like, yeah, why not? Yeah, let's do it. So that's, and my like objective is 2 objectives to join TGND. 1, to connect with other Nepali professionals. Second, to make sure that within Nepali community we have increase in women leadership. Because मैले हेरेको छु leadership roles ma या presence of leadership ma
नेपाली लेडिजहरू बहुत पछाडि छ लाइक केटाहरू पछाडि छ त केटीहरूको त बात क्या गरौँ म होइन लाइक बीज पनि लगाएको छैन जस्तो भइगयो कि लाइक अगर अहिले हामी बात गरिरहेछौँ नेपाली लिडरसिपको एन्ड वेन आई टक अबाउट नेपाली लिडरसिप be clear, I'm not talking about Nepali American, British, Nepali, European. I'm talking about Nepali with a Nepali passport. I'm talking about that Nepali. Because मलाई थाहा छ हाम्रो country बहुत चीजमा still working on. But I think we as Nepali professionals need to stand out and put our footprint there in the leadership on the corporate world, okay, globally. Because American Nepali भएर अगाडि आउन बहुत आसान छ. British Nepali भएर अगाडि आउन बहुत आसान छ. But Nepali भएर अगाडि आएर दिखाओ, and that's my motive, okay. To connect with those people who have and also learn, of course, from other people who have been in different areas, because they are not there because it was given to them. They have a journey behind them, and we can learn a lot from them, okay. So and of course, as I said, increasing the presence of Nepali women in leadership, that's one thing. So these were the two objectives I joined TGND for. And within UAE or within Gulf, I realized that we are more seen as Nepaliहरू धेरै जस्तो like blue collar, blue collar भन्नाले जस्तो cleaners, cashier, all like non-corporate jobs भनेको like त्यस्तोमा we are हामीलाई चिप लेबर कन्सिडर गर्छ कि हामीलाई त्यो क्याटेगोरीमै छैन कि यिनीहरू प्रोफेसनल हो भनेर कि दे क्यान ब्रिङ समथिङ बेटर भनेर. जस्तो तपाईँले देख्ला त इन्डियाको इम्प्रेसन के छ त्यहाँबाट कस्तो मान्छे आन्छ होइन. So how do you find TGND here in Dubai? So TGND, I think जो इनिसिएटिभ छ that is very important for Dubai because जस्तो मैले बिगिनिङमै बात गरेँ नि, if the student is bright, you have less work to do as a teacher. If the student is not bright, that's where your main responsibility is as a teacher. So Gulf within UAE is where TGND can do really good work. Okay? So whether you talk about awareness about how to do your CV, awareness about doing mock-up interviews, अनि नर्मली के हुन्छ कति कम्युनिटीहरूमा तपाईँ इन्टरभ्यूको लागि जाला तपाईँले आफ्नो साथीलाई सोध्ला चल मेरो इन्टरभ्यू ले होइन एन्ड यु विल डु अ प्र्याक्टिसिङ सेसन के. आजकल सबलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड इन्टरभ्यू क्वेसन के पुग्छ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाट्स योर एक्सपिरियन्स, वाट्स योर 5 year प्लान, लाइक बेसिक क्वेसन्स होइन. सो TGND has a bigger contribution that can be given within this region के within Gulf. किनकि जस्तो मैले भने यहाँ पर हाम्रो एउटा प्रोफाइल के छ भने चिप लेबर. कसैलाई थाहा छैन कि जस्तो यहाँ पर छ प्रोफेसर्सहरू छ, डक्टर्सहरू छ जो नेपाली रुटको छ, तर कसैलाई थाहा छ? कसैले भन्छ कि नेपालीहरू आजकल डक्टर पनि हुन्छ या नेपालीहरू आजकल इन्जिनियर्स हुन्छ, प्रोफेसर हुन्छ, कसैलाई थाहा छ? नो, nobody knows about it. कति नेपाली स्टुडेन्टहरू यहाँतिर आएको छ स्कलरसिपमा, कसैलाई थाहा छ? सबलाई लाग्छ नेपालीहरू सिर्फ यहाँ लेबर जब गर्न आइरहेछ होइन. So they have a lot to contribute because I think a lot of young population, educated population is coming here, but also they are coming from a background where they are not privileged enough to know everything on how to approach the industry, how to prepare themselves for interview, how to present yourself professionally on your CV, on the interview, or how to ask recommendation. And this is where people who are having few years of experience can help uplift that that new generation. के कि जस्तो मैले भने न कि आन्दै साथ most of the question is त्यहाँ cashier को job खुले छ. Most of the people, they will fall for it quickly because they don't want to go through the struggle, So agar if through TGND we are able to give them support, then they will not go for another cashier job. Maybe they will go for an accountant job, and that's what we have to do. I think यहाँ TGND को बहुत there's an opportunity to contribute highly in this region because मैले normally यो भन्छु, and this is a fact, कि युरोपमा, नॉर्थ अमेरिकामा जो नेपालीहरू गर्छ, most of them, not all of them, but most of them are those who have a good support, good push. They're capable people. But the community that is coming here is people who don't have an option. And they maybe only resource they have is
कसैबाट लोन लिएर म यहाँ आइजान्छु भिजा लिएर होइन हाउ टु हेल्प देम So people who need help are here, who need support, who we can help, and how it will happen. What it will do is it'll uplift our community, and hopefully in 3-4 saal mein, Nepal won't be like a cheap labor resource, and it'll be something else, within the Gulf. Let's say. Yeah, I still remember when you invited me in WhatsApp group. I think we are, 5-6 people at that time. Right. But I think now it's more than 30 people. 30. Yeah, it's many people don't know about the WhatsApp group. So they always ask me how to be part of the TGND, and I'm like, if you're Nepali, you are positive about learning, you're already in the group. So the reality is the group is beyond those people in the WhatsApp group. It's just that everybody doesn't know about the group, and maybe it's better that way, I feel. But within the community, within the TGND globally, I think they have around 6,000 plus followers already. So it's growing quite fast globally. And this is the way to go, because in the end, we all are connecting with different Nepalese, listening to their journey, learning from them. So there is a lot of potential. And within UAE, we are looking for people who are ready to dedicate time and genuine attention to the cause. Because you will see people coming, being an audience. You will see people coming and not contributing, which is okay if you support the cause, But mainly we need people who are ready to contribute without a gain. यसबाट कुछ मिल्ने वाला छैन तपाईलाई क्या मिल्ला भने satisfaction of contributing. तर हाम्रो फेरि यहाँ त मोस्टली जति पनि अब यस्तो ग्रुप्सहरू अथवा चाहिँ एउटा के भन्छ अर्गनाइजेसन्सहरू जति पनि हामी नेपालीहरूको यहाँ छ नि फेरि मोस्ट अफ देम उनीहरूको फेरि सुरुमा जसरी छिरे पनि एन्ड अफ द डे उनीहरूको फेरि टार्गेट त अर्कै हुन्छ नि फेरि. Well, that is true. धेरै जस्तो अर्गनाइजेसनहरूको त्यस्तै टार्गेट हुन्छ. हामीले लाइक at least for UAE, what I said in the beginning is यहाँतिर कोही political agenda चल्दैन, यहाँतिर कोही hidden agenda चल्दैन. We are not going to talk about who do you support, how do you support. We are not going to talk about, let's say, this chain marketing. We are not going to make you pay a membership fee. But if you are an entrepreneur, we will help you market. Like, okay, we will give you a platform that you can talk about your business, yeah. If you are a newcomer in UAE, we will help you maybe connect with somebody as a mentor or a coach to prepare you for an interview. Yeah. So in the end, that's the core objective that I'm trying to push forward. Yeah. No, the thing is, you know why this kind of questions I'm asking you, because look how it evolves in the end. The truth is, I thought about it. किनकि नर्मली म कोही ग्रुपसित कनेक्ट नहुने रिजन त्यही हो कि एन्ड आई डोन्ट गो इन एनी इभेन्ट्स एन्ड एनिथिङ बिकज आई फिल लाइक इन द एन्ड त्यही गर्ने हो लाइक पिक अप मनी फ्रम समवेयर एन्ड गिभ इट टु सम वान त्यही हुन्छ इन द एन्ड अब्जेक्टिभ होइन मान्छेहरूलाई फ्ल्यासी चिजहरू देखाओ फ्ल्यासी प्रोजेक्ट दिखाओ और उसको बाद कलेक्ट मनी इन सम वे कि यो त्यसको कन्ट्रिब्युसन हो या यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो या वाट एभर बट why I let's say fell for DGND is because I think being a chapter leader in UAE, I have the privilege to drive it for the objective I believe in, for the vision I believe in. Yeah. Is there anyone who is monitoring you? So monitoring means what in one like, way? You know what? I know you are not doing any bad things, but who knows? As you said, you are moving out from Dubai. So after you, someone will be there. Yes. So, is there any like guarantee who will be there? He will or she will run TGND. So, हर्का भाइ सच्चैमा भनौँ भने के हुन्छ आजकल भने people pick you अनि depending on what can be materialized from you, what can be capitalized from you. Yeah. So, अहिले जस्तो यहाँको फेस छु म होइन so मान्छेहरूले हेरिरहेछ कि तिम्रो what's your background, what have you done, what's your weight in the industry, yeah. So त्यसले गर्दा एउटा different credibility बन्छ of what you are representing, yeah. Now अब कसले monitor गरेछ भने the reality is nobody is monitoring you. Yeah? Okay. You need to drive it yourself.
but the founder, she has picked people depending on the background they have and so on. Yeah. So I would say it's totally self-driven. Yeah. It's anything that you do is more self-driven than anybody asking you that you must do this. It's not like that. All the networking So it means meetings, there is no any particular objectives or rules or anything like guidance. there is a vision and mission. Yeah. There is a vision and mission, and it goes around the same values that I mentioned. Yeah. Connecting Nepali professionals globally and basically uplift each other and learn from each other. Yeah. However it can happen. In the end, every organization needs some monetary foundation to run the work, run anything. Yeah. For example, the last event that we did on job search strategy, I sponsored it fully. Yeah. Yeah, I have seen like many events you guys are So we do have attending, yeah. networking events. In that, what happens is everybody pays for whatever they, order basically. Yeah. I'm not sponsoring anything. But the job search strategy workshop, there was a cost related to like refreshment or for photography. I paid for everything. But normally in future, if this kind of events get bigger, what is expected is we as a TGND should be able to sponsor it. For that, of course, you need a financial contribution. How do we generate that? I think that has been one of the things we are working on. But what I would say is we are doing everything right. We have not done, and it's not about monitoring, but we are looking at each other and learning from each other and making sure we all do the right thing, which is very important. We are making sure that the whole, the forum doesn't get contaminated with something which takes you into the political table and makes it something else. Because we all joined TGND with everybody who volunteered. I'm not getting paid from TGND. You are paying. I'm paying in a way with my time, with my energy, how much of effort everybody, all the organizing team for TGND who are part of the UAE chapter have given to create that event. The money that was paid is nothing in front of that. Because if you really give people money to who have prepared this workshop, you will pay higher than what we have paid for just, few things in the event. Yeah. But everybody really dedicated. We looked at the, what should we present. Like, for example, Shashikant Tamang, who will be actually taking over me for TGND UAE lead. He literally called every person and confirmed that, are you coming or not? And that's where also we experience that people who are here on visit visa are not picking up their phone or it's switch off. So a lot of contribution goes. तपाईँ सोच्नु तपाईले बसेर कल गरिरहेछ 40 जनालाई तपाईँ आन्छ कि आन्न, how much effort it takes from you. पहिला त फोनको खर्चा गइरहेछ, फोनको बिल गइरहेछ तपाईको. Second, are you getting anything? Nothing. But you're getting a satisfaction of helping people. And I think the whole objective is find out people who want to contribute without any gain. And as you said, would I think that this would continue? Yeah. I have spent a lot of time with Shashi, and I think he's the right person because everything that he has done from the time I met him until now drives towards contributing without any gain. He doesn't have any objective behind it, personal objective behind it, which is what personal agenda behind it, which is what makes him unique and the right person to drive this. Yeah. अब हजुरले त एउटा ह्यान्डओभर गरेर यहाँबाट जानुहुन्छ हजुर हैन, गइसकेपछि ले चाहिँ पछाडी चाहिँ हजुरले सोचेको जस्तो भएन भने त somehow it will hurt you. It will definitely hurt me. Yeah. So I have given a very like a thoughtful I have taken a very let's say a lot of time to make up my mind on who I want to take this towards. And it will definitely hurt me, which is why I will support Shashi for as long as he need me. But as he's a very self-driven person, going towards the same objective that I wanted to drive, I trust that he will do the same things that I looked for, Okay. So, yes, I'll be part of TGND, but related to the chapter, I'll support him as long as he need me. It's actually one of the disappointing factor when I'm leaving. I'm thinking, oh my God, यहाँ कति कुछ करना सकने थे TGND में, This is the only part which makes me sad कि even शशीले पनि मलाई कतिचोटि भने तपाईँ छिटो जानु भइरहेछ भने.
So कति 1 year कति त भयो स्टार्ट भएको? yes, 1 year भयो start भएको, but यहाँ पर UAE में थोड़ा traction पाना was a bit difficult, okay? Because as you said, there are too many forums, and in the end, every forum drives towards a political agenda or a monetary benefit, which in the end picks people, pocket. That's what I So- मेरो क्वेसन त्यही थियो कि पहिला. अनफर्चुनेटली मैले कुनै पनि इभेन्ट एटेन्ड गर्नु पाइनँ बिकज अफ मेरो टाइम स्केड्युल. मोस्ट अफ द इभेन्ट्स हजुरहरूले एटेन्ड गर्ने भनेको 5 PM समथिङ बिकज माई अफिस फिनिस एट 6:30. We'll have a November last networking session with me, so you're happy to join. I think yeah. I will. I Yeah. will. I will not miss this one. किनभने दिदीसँगको अब अन्तिम जस्तै नै त हो नि कुराकानी होइन अब यसरी बसेर. Yeah, I can say that. Yeah, you will meet a lot of interesting people. Huh? So that's what I found it very like. You जो professor cha, I met him, through the networking session. A student who came on scholarship from Nepal in the university in Abu Dhabi. I met him through that. IT professional who came from Nepal, directly interviewed from Nepal, joining here. This is new. I mean, so many interesting people who can give so much to others. If you tell somebody Nepal badi mo hire bhara ko visa ma, do you think every Nepali will believe in this? No. Concept is visit visa lo, yahan aao, job khojo. Not like interview from there. मेरो केसमा पनि त्यही हो नि. म नि नेपालबाटै सिलेक्सन भएर इभन मैले त नेपालमा अलमोस्ट 1 year काम गरेँ नेपालमा. एन्ड देन 1 year जति काम गरिसकेपछि पछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ होइन त यतै आइज भनेपछि चाहिँ म यता आएको क्या. Look, nobody will believe your story easily. यस्तो थियो. ओके, नाउ ब्याक टु आई थिङ्क अलमोस्ट हामी लास्टमा कुरा गर्दैछौँ. कहिले रे दि दुबईबाट मुभ आउट हुने? So 29th, getting out of Dubai, 29 November. So, एज यु सेड बिफोर होइन अब अहिले एउटा नेस्लेमा यो लेभलको एउटा पोजिसनमा आई थिङ्क नेपालीजहरूमा सायदै कम मान्छेहरू होला यो लेभलमा. आई वुड से Let's say If I'm not Nepali wrong. passport holder. That's what- In that way, yeah. Yeah, that way, Nepali, yes. That's I haven't met anybody who's anywhere close to me. यो लेभलमा पुगिसकेको मान्छे फेरि अझै पनि अझ केही गरौँ अझै धेरै चाहियो मलाई भनेर नाउ यु आर मुभिङ आउट फ्रम दुबई टु नेदरल्यान्ड्स. Yes. हाउ डिड यु कनेक्ट विथ दिस नेदरल्यान्ड्स जब? हाउ इट ह्यापन? So, as I said, I'm very competitive. And truth is, like last 10-15 सालमा मैले हमेशा बाहिर इन्टरभ्यू दिएको छु. External interviews all the time. Yeah. My CV is always updated. Yeah. I always know what's the next position to go to. जब पनि नेस्ले मैले 13 साल 7 महिनामा 5वटा पोजिसन लिइसकेको छु मैले. It's an achievement. So अगर आप एभरेजमा देखो त तपाईँले अगर एभरेजमा देख्ला तो 2-2.5 साल हर रोलमा. That's the way to look at it. Yeah. It's a very good tenure. And मैले सिर्फ यस्तो हेरेको छैन कि नेस्ले एउटा अम्ब्रेला हो जसमा कि माई यो एउटा कुवा हो जसमा मेरो दुनियाँ चल्छ. इस तरह मैले कहिले हेरेको छैन कि. बट इट जस्ट ह्यापन कि जब मैले एक्सटर्नली इन्टरभ्यू दिइरहेको हुन्छु सेम टाइम भित्र केही राम्रो भइहाल्छ. ओके, इट डिडन्ट ह्यापन दिस टाइम, लेट्स से. म त्यो सोध्दै थिएँ भन्नेवाला थिएँ. सो अहिले के भयो भने प्लान छ They didn't tell you anything like, hey, we will give you more offer. रिटेन गर्ने हो. सो रिटेन गर्नेको बात भएको थियो बट मैले बिङ भेरी रियल किनकि अब त तिमी लिडरसिप पोजिसनमा छ त तिमीलाई थाहा हुन्छ हाउ थिङ्स आर डन के. तो मेरो जो त्यतिखेरको लाइन म्यानेजर थियो उसले भन्यो किनकि त्यसमा भी थोडा सा चेन्जेस भएको छ. तो मैले भन्यो इट्स सच अ फनी स्टोरी किनकि जो मेरो लाइन म्यानेजर छ नि ऊ जब पोजिसनमा आथ्यो उसले फर्स्ट चिज क्या गर्यो भने मलाई हायर गर्यो. और जब ऊ आफ्नो अर्को पोजिसनमा मुभ भयो लास्ट चिज उसले गर्यो जो कि मेरो रेजिग्नेसन एक्सेप्ट गर्यो. सो इट हेज बिन क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ द्याट वे कि. तर ऊ विदिन नेस्ले छ म बाहिर गइरहेको छु होइन. सो मतलब द फ्याक्ट इज मैले हमेसा एक्सटर्नल इन्टरभ्युज एक्सटर्नली और not with the objective only to look for an opportunity but with the objective to assess myself कि कितने पानी में हो भनेर के
कि हाउ डु यु रेट यर सेल्फ आई एम नट जस्तो मान्छेहरूले सोध्छ नि अरे यसको सब कुछ नेस्ले छ नो म नेस्लेको बाहिर बी आई एम समथिङ होइन सो दिस वाज मोर फर मी टु प्रुभ माइसेल्फ कि मेरो दुनियाँ इसलिए छैन किनकि मैले नेस्लेमा लाइक हजारौँ मान्छेलाई चिनेको छु इसलिए छ किनकि मैले आफ्नो आपलाई इस काबिल बनाएको छु यो अम्ब्रेलाको अन्डरमा होइन सो अहिले जस्तो रिटेनको बात गऱ्यो भने उसले मलाई भनेको थियो कि तिमीले आफ्नो माइन्ड चेन्ज गर्ला वुड यु चेन्ज यर माइन्ड होइन त मैले उसलाई भने द फ्याक्ट इज आई नो नथिङ इज गोइङ टु ह्यापन किनकि मैले आफ्नो असेसमेन्ट गरिसकेको थियो कि वाट आर द पोसिबिलिटिज मैले धेरै मान्छेहरूलाई चिनेको छु आफ्नोभन्दा माथिको उसको माथिको बहुतलाई चिनेको छु होइन त मैले जब असेसमेन्ट गरेँ मैले रियलाइज गरेँ कि जो अपर्च्युनिटी अहिले मेरो हातमा छ हुनसक्छ कि विदिन द कम्पनी त्यो मेरो पास 2 साल पछि आओस् ओके क्या ग्यारेन्टी छ कि 2 साल पछि आला मान्छे चेन्ज हुन्छ you will make a promise today you are there tomorrow or not who knows ani so would I take the opportunity now or wait for the coming 2 years अनि कुछ बात चली रहा थियो कि मलाई कहीं और पठाने को ओके और जहाँ पठाने को चली रहा थियो त्यो ठाउँ मैले 4 बार पहिले रिजेक्ट गरिसकेको छु 4 चोटी ओके और अब त बिकज अफ माई क्यारेक्टर के विच इज आई सेड लाइक इट्स अ विकनेस अल्सो जब कसैले मलाई भन्छ नि यो गर त मेरो एउटा सर्टन पोइन्टमा मलाई यस्तो आन्छ कि म गर्दै गर्दैन त्यो हुन्छ कि अनि यो मेरो पेरेन्ट्सको पनि लाइक अ बिगेस्ट च्यालेन्ज इज इट बिकज अफ द कन्फिडेन्ट नो इट्स बिकज अफ मी डिसाइडिङ वाट आई वान्ट एन्ड अदर पिपल टेलिङ मी वाट आई सुड डु ओके सो जस्तो इस सिचुएसनमा अगर तपाईँलाई ट्रुली भनौँ भने मलाई धेरैचोटि सोधिसकेको छ मलेसिया जानको लागि और मैले भनेछु त मलेसिया इज इन एसिया म कभी भी जान सक्छु ओके और मलाई किन एसिया पठाइरहेछ किनकि म एसियन हो क्या रिजन हो होइन पठान चाहिँ त कहीँ और पठाओ होइन त्यसले गर्दा मलाई यस्तो भयो कि किन मलाई त्यहीँ पठानेको लागि बार बार त्यही कुरा त्यही कुरा त्यहाँ जाऊ त मैले म त्यो पोइन्टमा पुगेको कि अब त जान्नै जान्न यस्तो वाला भइगयो क्या एक तरिकाले सो एनी हाउ अहिले ट्रुथ यो छ कि यो 2 सालहरू पर्खेर हुन्छ हुन्न वेट गर्नेको जग्गा म त्यो पोजिसनमा अहिले जम्प गर्न सक्छु कोही और कम्पनीको साथ अनि यसले मलाई खुद पर्सनली यसले मलाई प्रुफ भी गर्छ कि जो मेरो नेटवर्क बनाएको छु मैले विदिन नेस्ले त्यो मेरो पावर होइन मेरो पावर हो म खुद म आफ्नो क्यापेबिलिटीमा त्यो पोजिसनमा पुग्न सक्छु कहीँ भी और नेस्लेभन्दा बाहिर पनि होइन सो इट्स द्याट कम्पिटिसन टु माइ सेल्फ एन्ड अल्सो टु प्रुभ टु एभ्रिबडी कि आई एम नट अल द कम्पनी आई एम मी आई बिल्ड माइ सेल्फ दिस because of who I am, not because the network that is around me only. So it's just the self-competition. That's it. So, end of the month, you are saying goodbye to Dubai. Yes. Goodbye, but I love Dubai. I had 2 daughters and I met my husband in Dubai. I mean, Dubai have been an amazing country. It has been a most giving country to me, But I would say I have given a lot to Dubai also. All my youth I have given to Dubai. True. के छ अनि अब अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि त निस्टली अब यहाँबाट नेदरल्यान्ड्स त जाने बट यु अलरेडी हेभ 3 plans to move out from there as well. So, I don't know. I don't feel comfortable sharing my plans. No. I mean, I'm just saying. If you don't feel comfortable, don't share it. Yeah. I'm just asking you. So, my next question would be, how long you will keep like moving up? When you will get tired? I think never, but I think I'm a very high energy person. That has been a problem mentally, because even sports ma pani like more like tennis khelchu, more golf khelchu, I do dancing like bachaharu sanga, म साइक्लिङ गर्छु म हस्बेन्डसँग वकमा जान्छु होइन त्यो एट सम पोइन्ट मेरो ट्रेनर पनि थियो सो मलाई मेरोमा कुछ ज्यादै एनर्जी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई एन्ड आई निड टु कन्टेन द्याट एनर्जी इन सम वे सो राइट नाउ देयर इज नो प्लान अन वाट आई वुड डु बट
it's a truth that जब म अपनो like early 20s or to be approaching 20s थियो तब मेरो दिमागमा plan थियो at 35 I will retire. That's not happening anytime because who I was 20 years back is not I am today. I'm a very different person with very different experience. Thank you so much, Lee. I think we have talked a lot of topics. And then हामीले कति पर्सनल कुरा पनि गऱ्यौँ, कति प्रोफेसनल कुराहरू पनि गऱ्यौँ. अब हजुरको फ्युचर प्लान फ्युचरको लागि चाहिँ एज अ भाइ अथवा एज अ जे भने पनि होइन, एज अ साथी जसरी लिनुभए पनि सधैँ बेस्ट विसेस. Thank you so much. एकदमै खुसी लाग्यो. Thank you so much for coming and thank you so much for coming like second time. धन्यवाद भाइ. कस्तो भयो आजको हाम्रो कुराकानी? I think it was really good. Like for me, honestly, this whole experience is me looking back at my journey, you know. So sometimes you need to recollect what you have gone through. And we as person rarely do that. You know, we overthink about maybe one topic like just the बच्चाहरूको बारेमा सोचिरहने, husband को बारेमा सोचिरहने, नौकरीको बारेमा. But we never look back and say where I came from, what I am today, you know. So this interview with you or, you know, the podcast. It's not an interview. It's just a conversation. It's not an interview, between, yeah. As the tagline says. So this, let's say, talk with you. Yeah, it's just a conversation between two people. It's conversation between one creative person and other hyper energy person. So I think it gives me an opportunity to look back at the journey I have taken and who I am truly. So thank you so much, because honestly, I didn't thought about what am I going to say, and it came so naturally. That's what when we discussed like 2-3 weeks before what we are going to talk about. Actually, we had some plan, right? We will talk about on this particular topics, but later I realized that I think we should just go with the flow. Yeah. And I think it worked out. Yes. I think the candid conversation is the best conversation because it's very natural. It's not made up, not thought in advance. So I really enjoyed the conversation. And for me, the biggest takeaway is I had an opportunity to look back at my journey, you know, and realize that how fortunate I have been. Because yes, many people work hard, but always getting what you want is not, everybody can say, I got what I wanted, you know. Exactly. And I can happily say that. So thank you, Harka bhai. Thank you, Anup bhai, for this opportunity. I mean, this is great for me. I'm really taking a lot from here. And I think it's energizing me to, let's say, go more forward. Dhanyawad. नेपालमा छिटो सजिलो र वैधानिक तरिकाबाट राम्रो एक्सचेन्ज रेटमा बिना कुनै ट्रान्सफर शुल्क पैसा पठाउन तथा सिटी एक्सप्रेसका कुनै पनि काउन्टरबाट नगद भुक्तानी र बैंक ट्रान्सफर गर्न मोबाइल एप्लिकेसन ट्याप सेन्ड तपाईले गुगलको प्ले स्टोरबाट र एप्पलको एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाईले पहिलो पटक पैसा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ र मेरो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईले 25 दिरहम्स एज अ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ.